Hare Krishna, everyone, and welcome to this very special forest called Kadamba Khandi. Харе Кришна всем, добро пожаловать в этот уникальный лес Кадамба Канди. In Sanskrit, Khandi means like multitude. И Канди означает многочисленные в санскрите. And of course, Kadamba refers to Kadamba trees. А Кадамба означает деревья Кадамбы. These are all Kadamba trees. И это все деревья Кадамбы. So Kadamba Khandi means literally a multitude of Kadamba trees. И Кадамба Канди означает многочисленные деревья Кадамбы. And here we have a little forest of Kadamba trees, but previously in old Vrindavan, there were many, many forests of Kadamba trees and many forests of Tamal trees as well. И в предыдущие столетия во Вриндаване были большое количество деревьев Кадамба, а также Тамала. And that's significant because we know from our Goswami literature that whenever Krishna would see a Kadamba tree, he'd be reminded of Srimati Radharani because these trees are very light in color, and when the sun's right, they look golden. So Tapta Kanchana Gaurangi, Radharani has a golden effulgence. So when Krishna would see Kadamba trees, he'd go into ecstasy. И это очень важно, потому что Кришна, в свою очередь, очень любил деревья Кадамбы. Почему? Потому что они напоминали ему о Шримати Радхарани, Тапта Канчана Гауранги. Мы знаем, что Радхарани золотистого цвета. И деревья Кадамба, их стволы тоже светлого цвета, и в момент восхода солнца они отливают золотом. Поэтому это все напоминало Кришне о Радхарани. And conversely, when Radharani would see tamal trees, which are dark by nature, almost blackish, she would be reminded of Krishna and she would also go into ecstasy. This is Braj. И таким же образом, когда Радхарани видела Тамал, дерево, которое напоминало ей по цвету Кришну, она также впадала в экстатические состояния. Это все и есть Вриндаван. Of course, there's many types of trees in Vrindavan. И, конечно же, во Вриндаване большое количество деревьев. And that's why it's a van. Van means forest. Поэтому его называют ван, лес. So Vrindavan, why Vrindavan? Because, well, we've explained before that the greater Vrindavan forest was owned, you could say, by Vrinda Devi, by her ancestors, but one day Vrinda Devi gave her forest to Shrimati Radharani, so it became known as Vrindavan. И мы знаем с вами историю, каким образом этот лес принадлежал Вринда Деви и ее семье, но в определенный момент Вринда Деви полностью отдала этот лес во владение Шримати Радхарани, и таким образом он стал Вриндаван. So this is Braj. This is what Braj used to look like everywhere the eye could see, this just beautiful forests. И вот таким был изначальный врач, куда бы вы ни посмотрели, везде вашему взору открывается прекрасный лес. And that's the environment that Krishna likes to live in. И это та атмосфера, в которой очень любит проживать Кришна. Being a Vaishya, his family took care of cows and cultivated the land. И вайшей он был, и поэтому его семья занималась тем, что они культивировали землю, а также заботились о коровах. Krishna's father had a goshala. Nanda Maharaj had a goshala of 900,000 cows. И Нанда Махарадж, папа Кришны, у него была своя гашала, в которой было 900 тысяч коров. Very beautiful in the sense also that each of those cows were a different color. И они были очень прекрасны, каждая корова имела свой уникальный цвет. They even shaped different. There were cows who had faces that looked like mridangas. И также у них были разные формы. Были коровы, морды которых напоминали мриданги. So Krishna was a cowherd boy, and he lived in a forested area, which also meant there were pasturing grounds with very fresh, tasty grass for the cows. И Кришна, он был пастухом, поэтому он селился в лесу, и рядом поблизости всегда были прекрасные поля с сочной травой для коров. That's actually the ideal life, and that is why Prabhupada, towards the end of his life, he was encouraging us to open or to begin having farm projects where we could live off the land like Krishna and his family members did. And Prabhupada said when the world comes to the point of destruction by the ways of Kali Yuga, his people would flock to our farm communities for shelter.
И поэтому это вообще идеальная такая жизнь, в которой жил Кришна. Поэтому Шрила Прабхупада в конце своей жизни также рассказывала о том, что необходимо основывать фермерские хозяйства там, где преданные будут возделывать землю и поклоняться божествам. А также он сказал, что когда с течением времени и под действием Кали-юги мир начнет разрушаться, то очень много людей со всего мира будут стекаться на эти фермы и искать там для себя прибежище. Prabhupada wanted farm communities for simple living and high thinking because it's easier to remember Krishna in such an atmosphere as this. There's not so many distractions as there are in big cities of Kali Yuga. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили фермерскими общинами, потому что это олицетворяет основной принцип. Это простая жизнь и возвышенное мышление. There's that saying that God created the country and man created the cities. И говорится, что Господь создал деревню, а люди создали город. Of course, there's cities in Vedic culture as well, but like Dwarka, they had many parks and many gardens where the citizens could walk and their mind would be peaceful and they could remember Krishna. И, конечно же, в свое время в Двараке это тоже город, но там было большое количество парков для того, чтобы жители могли гулять, и ум их был спокойный, они могли созерцать природу и медитировать на Господа. But Krishna preferred Vrindavan even to nearby Mathura. Но когда Кришна, он был во Вриндаване, тут неподалеку была также Мадхура. He considers himself a forest dweller, Krishna. И Мадхура — это город, а Кришна думал, что он лесной житель. There's a beautiful verse in Srimad Bhagavatam 10:24-24. One of my favorite. И есть такой замечательный стих 10, 24, 24. Krishna says, "My dear Father, our home is not in the cities, towns, or villages." И Кришна, обращаясь к своему отцу, говорит, что мой дорогой отец, наш истинный дом — это не даже деревни, города или какие-то поселки. Being forest dwellers, we always live in the forest and on the hills. И мы из леса с тобой, поэтому наш истинный дом — это лес около холма. I'm going to recite that again. Я хотела бы снова вам это повторить. My dear Father, our home is not in the cities, towns, or villages. Being forest dwellers, we always live in the forest and on the hills. И, дорогой мой отец, на самом деле ни город, ни поселение, ни даже деревня — это все не наше. Мы с тобой из леса, и поэтому лес рядом с холмом — это истинный наш дом. So this is how Krishna prefers it. И это говорит о том, насколько Кришна предпочитает именно лес. I think he would particularly like it here because it's all Kadamba trees, which would remind him of Radharani everywhere he looked. И особенно ему бы понравилось именно здесь, потому что куда бы он ни посмотрел, везде здесь деревья Кадамбы, которые напоминают ему о Радхарани. So Prabhupada had a godbrother, his name was Vishwambar, but we called him Bhagaji. He was a close friend of Srila Prabhupada. И у Шрилы Прабхупады был друг Вишвамбар, но мы его любовно называли Бабаджи. He contributed a lot to the first ISKCON Gurukul in Vrindavan. И он внес свой вклад в первую гурукулу во Вриндаване. And we used to go to his home, which is not far, from our present temple, Krishna Balama Mandir, and he'd sit and he'd tell us old stories from Braj. И мы часто заходили к нему домой. Он жил неподалеку от нашего храма Кришна Баларама и рассказывал нам старые истории из Враджа. So he said he first came to Vrindavan in the early 1930s when he was a young man to become a sadhu. И он упоминал, что впервые он пришел во Вриндаван в начале 30-х годов для того, чтобы стать саду. And he used to go on Vrindavan, he used to go on Govardhan Parikrama. И он ходил на Гавардхана Парикраму. So he would walk from what is now Loy Bazaar, you could say, all the way to Govardhan Hill. That was part of his parikrama. He'd walk all the way from Vrindavan to Govardhan Hill. И он шел от Лой-Базара, от района, где сейчас Лой-Базар, до холма Гавардхан пешком. Это была часть его парикрамы. And he said that it was just thick with forest the whole way. It was so thick with forest that if you walked that route, you wouldn't even see one ray of sunshine. И он рассказывал, что путь его проходил через густой лес. Вот представьте, там раньше был густой лес, он был такой густой, что даже солнечный свет не проникал сквозь кроны.
Just imagine, like say from Loy Bazaar, you walk all the way to Govardhan Hill. What is about hour's drive? He said he would walk. It was such a thick forest, you couldn't even see a ray of sunshine coming through. И просто представьте, вот сейчас мы час добираемся на машине до Гавардхана, а он пешком от Лой-Базара до Гавардхана шел, и лес был таким густым, что солнечный свет не пробивался сквозь крону деревьев. And he lived in Ramanreti, where we are, where our temple is now. И он проживал в районе Раман-Рейти, это там, где у нас сейчас храм. I said, it must have been so beautiful to live in a forested area like Raman Reddy. Said, well, yes, Maharaj, but the problem was there were many tigers. И я был так вдохновлен и говорил, что как было бы здорово, все было в лесу, наверное, это прекрасно жить в лесу. На что Бабаджи отвечал, что да, было очень хорошо, единственная проблема была, что были тигры. Tigers in Raman Reddy? И я был удивлен, что тигры, Раман-Рейти. That means Krishna Balaram Mandir, they were tigers. И до того, как там установили Кришна Баларам Мандир, в этой местности жили тигры. I said it was dangerous. He said, yes, every once in a while, one of the tigers would come we had our bhajan kutirs and eat one of the sadhus. И он говорил, что да, немного было опасно, потому что иногда тигры приходили в наши баджан-кутиры и съедали одного из саду. I said, Bhagaji, how did you survive? И я сказал, Бабаджи, а как же вы выжили? He said it wasn't so difficult. Before we'd take rest in our grass huts, we would boil some milk and put some gur, some natural sugar, into the warm milk and put the pot just outside the entrance to our bhajan kutir. And the tigers would come looking to eat us at night, but they would smell that nice warm milk with the gur. They'd lap it up, they'd get full, and they'd go away. И он сказал, что это было легко, потому что каждый вечер, перед тем, как отойти ко сну, в наших травяных хижинах мы ставили большую миску с молоком и с гуром около входа. Поэтому, когда тигры приходили с желанием нас съесть, запах привлекательный теплого молока со сладким гуром их отвлекал, они подходили, насыщались и после этого уже передумывали нас есть. Now 2022 on the third floor of our apartment building, we're feeling a little bit inconvenienced because the water is not hot enough in the shower. А вместо этого мы в 22 году где-то на 3-м этаже нашего прекрасного комнаты начинаем жаловаться по поводу того, что вода в душе недостаточно горячая. But we're somewhat missing the privilege of seeing, Vrindavan with Khandi, a multitude of trees and forests. Но из-за этого мы лишены возможности видеть Вриндаван в его изначальном состоянии леса Канди, да, где множество деревьев. So this forest was actually much bigger originally, as far as the eye can see. It's all agricultural land now, but as far as your eye can see, this how big this forest used to be. И этот лес, он был гораздо больше. Вот если мы смотрим, то все эти сельскохозяйственные поля, до этого здесь был лес. But gradually it's been turned into agricultural land. И постепенно все вырубили и превратили в сельские поля. So why this little forest still exists? И каким же образом сохранился этот небольшой лес? Because the sadhus in this area, the sadhus, they fiercely protected this particular spot. Потому что саду этой местности бесстрашно защищали этот лес. You can see there's a wall around this little area here. И посмотрите, этот лес, он огражден забором каменным. The Vaishnav sadhus, they fiercely protected this place. Some actually, I heard, sacrificed their lives to keep this forest. There were battles going on to cut down this forest, and sadhus would give up their lives. И вайшнавы и саду, они лишались жизни порой, защищая именно этот кусок леса. Because this was one of the bhajan stalis of Srila Jiva Goswami 500 years ago. Потому что они понимали, что это один из баджан стали, который был 500 лет тому назад у Дживы Госвами. We know the 6 Goswamis were living in Vrindavan, but they were always moving. They weren't staying in one place very long. They had their different places of bhajan around Vrindavan. So they would go from forest to forest and sit and do their bhajan and write their literatures, write their books. И мы знаем, что 6 Госвами, они жили во Вриндаване, но они не были в одном месте, они перемещались, они бродили по Вриндавану и параллельно с этим писали свои книги. Yes, on the order of Chaitanya Mahaprabhu, they established temples. They found their
beloved deities, they established temples. По распоряжению Шри Чайтаньи Махапрабху, конечно же, они воздвигали замечательные храмы для своих возлюбленных божеств. But they also had the responsibility of discovering the lost places of Krishna's pastimes. So to do that, they had to wander around Vrindavan to various forests, and they found particular places that they'd like to be, a particular pastime that resonated with their heart. So they made that place one of their bhajan stalis. They would go there regularly and chant lakhs of rounds. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И, конечно же, они получали еще наставление Шри Чайтаньи Махапрабху найти потерянные места игр Рады и Кришны. Поэтому они бродили здесь, бродили по Враджу для того, чтобы найти эти места, и они повторяли сотни тысяч святых имен. So one of Rupa Goswami's places of bhajan, he had many, but one place he liked to go was Kadamba. И одно из мест, куда любил отправляться Рупа Госвами, это Кадамба. It says Kadamba was one of the original places that Nanda Maharaj kept his cows. И Кадамба — это одно из изначальных мест, куда приводил своих коров Нанда Махарадж. So that beautiful little forested area, Rupa Goswami, he went there, and of course that's where he wrote his illustrious Upadeshamrita, the Nectar of Instruction. И там Рупа Госвами написал свой нектар наставлений. Это именно то место, куда он любил приходить для своего баджана. And there he was feeling so many transcendental emotions. И там он испытывал очень много трансцендентных эмоций. It said that when he was feeling separation from Radha and Krishna, all the trees in the area, in sympathy, they would just lose all their leaves and flowers. They'd all fall to the ground. They'd be barren because of the feelings of separation he had for Radha and Krishna. И есть описание, что в тот момент, когда Рупа Госвами чувствовал разлуку с Радой Кришной, то все деревья из солидарности с ним проявляли сочувствие и также лишались всех листьев, они опадали. And when he would write about Sambhog or Radha and Krishna meeting, then he would become very happy. And when he would become happy in that mood of meeting Krishna, all the trees, the leaves would immediately come back, all the flowers would come, and the flowers would fall to the ground in ecstasy. И в тот момент, когда он писал про Самбогу, про встречу, либо медитировал на это, то вдруг все деревья стали расцветать, на них появлялись новые листья. We'll be visiting Kadamba later on in our Parikrama. И во время нашей парикрамы чуть позже мы посетим это место Кадамба. But when he first settled in Kadamba, his only disciple, Jiva Goswami, came to him and said, Guru Maharaj, I'd like to come here and help you. I can wash your clothes, I can prepare prasadam for you, I can sweep the area. And Rupa Goswami said, no, I want to be alone, but you can come once a day and render menial service here at Kadamba. И в тот момент, когда Рупа Госвами расположился в Кадамбе, его ученик Джива Госвами пришел к нему и сказал, что, дорогой духовный учитель, я хотел бы жить тут с вами, хотел бы вам поклоняться, выполнять все служение, подметать дорожки, вам готовить. На что Рупа Госвами сказал, что нет, я здесь хочу жить один, но я разрешаю тебе раз в день приходить и совершать какое-то небольшое служение. You stay somewhere else, some distance away, so I can be peaceful and focus on my work. You stay there. And once a day you walk to Kadamba and you do your seva. И я хотел бы, чтобы ты поселился где-то неподалеку. Я хотел бы жить один, сконцентрироваться на своей работе, а иногда ты будешь ко мне приходить. So this is where Jiva Goswami stayed. И это то место, где остановился Джива Госвами. Right here, right where you're sitting in this little group of trees. This is where he stayed. He did his bhajan, he did his writing as well, and he'd walk from here to Kadamba, which, by the way, is quite a walk, but sadhus, they like to walk. И это именно то место, которое выбрал для себя Джива Госвами, то, где он писал свои книги, занимался своей работой, а потом отправлялся в Кадамбу, хотя на самом деле это не близко отсюда, и это достаточно долгий путь, но саду любят гулять. You see them walking all over Braj, the sadhus, right? And they have their bare feet and they walk. But in those days it was all dust, it was all Brajreno. So who minds walking in Chintamani Dham, the dust of Vrindavan? No problem. So he'd walk that long distance and come back here. И наверняка вы видели, как саду даже в наши дни они идут и они повторяют святые имена. Подобно этому Джива Госвами, он по пыльным дорогам Враджа добирался до
Таркадамбы, но, конечно же, это его никак не беспокоило и доставляло лишь радость. And the sadhus told me that some of these trees were present when he was there. I imagine this particular tree here, there's some trees over there, there's some trees in the back. They were present witnessing the leelas, the pastimes of Jiva Goswami. И когда я в прошлый раз приехал сюда, саду мне рассказали, что некоторые из этих деревьев до сих пор находятся здесь с тех времен, как здесь был Джива Госвами. То есть они являются свидетелями, как он здесь был и всех его состояний. But the sadhus say that all these trees are kalpavriksha trees. И саду говорят, что все эти деревья, они являются деревьями калпаврикша. And they remain here. There's many that remain here to render the service to the pilgrims who come, because the pilgrims can come and embrace these trees and express their deep spiritual desires. И они остаются здесь, потому что это их служение преданным, потому что когда преданные приходят сюда, обнимают их и произносят свои сокровенные духовные желания. They're not interested in rewarding or fulfilling our material desires. И деревьям не интересно исполнять наши материальные желания. Nature material desires is sometimes they're fulfilled, and many times they're not fulfilled. But if you have sincere spiritual desires, and you beg your spiritual master, you beg Srila Prabhupada, you beg the divine couple, surely in due course of time, those desires will be fulfilled. Unlike material desires, there's no guarantee. But if you really pray sincerely, those spiritual desires deep in your heart, they will be fulfilled. And that's one reason we've chose this place to come today. There's a tree for everyone here waiting for you. И материальные желания, они обладают такой природой, что некоторые из них исполняются, некоторые из них не исполняются. Но духовные желания, если вы очень искренне здесь их загадали, обязательно исполнятся. Поэтому я сегодня и привел вас сюда, для того, чтобы у каждого преданного было свое дерево, и оно непременно исполнит ваши духовные желания. You look at this tree, it's like its arms are extended. Come to me. И Ask me, what are your spiritual desires? I'll do the best to fulfill them. What do you want? I just want to save a pure devotional service to the divine couple. Done in due course of time. И вот перед вами это дерево, посмотрите на него, его стволы, его ветки так раскинуты, подобно распахнутым объятиям, которые зовут вас к себе. Подходи, говори, что там у тебя, что ты хотел бы попросить, и вы молитесь, что я хочу вечного служения божественной чете. И раз все исполнилось в течение какого-то времени. You know, we're new devotees, we may not even know what our spiritual desires are, but you just hug that tree and say, you know me better than myself. What are those desires deep in my heart to love Radha and Krishna? Please awaken them and fulfill them so I don't have to take birth again in this nasty world, go back home, back to Godhead. И порой мы даже не знаем, каковы наши истинные духовные желания, поэтому можно просто подойти к этому дереву, обнять его и попросить его проявить истинные духовные желания, которые дремлют в нашем сердце. Именно то, что на самом деле нам нужно для того, чтобы пробудить любовь к Раде и Кришне. So this is a very rare opportunity. Of course, there's desire trees everywhere, but this is special because these trees witness the pastimes of Srila Jiva Goswami. И, конечно же, калпаврикш очень много во Вриндаване, но это определенные особенные деревья, потому что они были свидетелями жизни самого Джива Госвами. And we're very fortunate that this morning we have Thakurani, my special name for Sitala Devi Dasi. She's going to be lecturing on the pastimes of Srila Jiva Goswami. And I wouldn't be surprised that hearing those pastimes of Jiva Goswami, these trees are going to blossom like springtime, and all the flowers are going to fall down in ecstasy, hearing the glories of Srila Jiva Goswami. They're probably missing him. И сегодня нам очень с вами повезло, потому что сегодняшнюю лекцию прочитает Такурани, я так называю с уважением Матаджи Ситалу, которая расскажет нам о истории жизни Дживы Госвами и его лилах. И я даже не удивлюсь, если деревья вокруг вдруг зацветут, потому что наверняка деревья тоже очень сильно соскучились по катхе о Джива Госвами. These are golden moments in our life when we can come to Braj and come to such special places like this. So take full advantage, open your hearts and listen to the katha, chant from your heart, and we'll have a little prasadam later as well. And then everyone just wander. Everyone should have a tree here. You find a tree. If you have a friend, you can hug a tree with a friend. But I'd like to see
all these trees being embraced for a long time, sometime later in the morning. Don't just give a little hug and go away. Long time, special opportunity by the mercy of Srila Jiva Goswami. И на самом деле это золотые дни нашей жизни, потому что мы можем приехать сюда вместо Джива Госвами и погрузиться в катху. После этого у нас будет киртан, лекция, у нас также будет время для того, чтобы позавтракать. Но я прежде всего хотела бы, чтобы в определенный момент вы пошли и обнимали эти деревья. Это не просто должно быть такое быстрое объятие, да, обняли дерево и отошли. Вы должны обнять дерево, помедитировать и подольше постоять рядом с ним. Kadamba Khandi Forest Ki, Shri Jiva Goswami Ki, Ter Kadamba Ki, Rupa Goswami Ki, Upadeshamrita Ki, Shri Bhaj Mandala Ki, Kartik Parikrama 2022 Ki, Srila Prabhupada, the revealer of the Dham Ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Radhe Sham. Rasika? So, did you want to say a couple of things? Yeah. You can give the schedule now. So, we will have, now Badahari Prabhu is going to sing the Sat Goswami Ashtakam. И сейчас Бадахари Прабhu, он споет Сад Госвами Аштакам. In the WhatsApp group, I have sent the words for English and Russian. И в группе WhatsApp я разослала русский и английский вариант. Then we'll have a half an hour breakfast break. И после этого у нас будет получасовой перерыв на завтрак. As Gurudev said, at that time, you can go hug the trees. И как раз это время для того, чтобы, как сказал Шрила Гурудев, пойти обнимать деревья. Then Mother Sitala will give a class on Srila Jiva Goswami. А потом мама Матаджи Ситала прочитает лекцию о Джива Госвами. Gurudev says for 6 hours. Это будет 6 часов. Haribo! And then we will walk back to the buses and go back to Vrindavan and have prasadam there. И после этого мы отправимся назад на автобусы и почтим прасад уже во Вриндаване. There's no hurry today because this is special because there's no sunshine here, so we're not going to get uncomfortable because of the heat. И сегодня у нас уникальная возможность подольше здесь побыть, потому что солнце палить не будет, мы в тени. Special grace. And so don't think, but later today I want to go here, I want to go there. You're at the best place at the right time doing the right thing. И ум пусть не бегает, хочу туда пойти, хочу после этого это сделать. На самом деле помните о том, что вы находитесь в лучшее время, в лучшем месте. На самом деле мы должны мечтать остаться здесь на всю жизнь. Наслаждайтесь моментом, неважно, сколько он продлится. Om Jnanatimidandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Lalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha
Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Pitam Tham Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuveva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadesatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Gaura Bhaktavinda Krishna Kirtana Ghananatana Paro Premamritambo Nidhi
Krishna Kirtana Gananatana Paro Premamritambo Nidhi Krishna Kirtana Gananatana Dhira dhira jana briyo briya karo nirmaksaro pujito briya Shri Chaitanya Kripa Bhava Bhuvi Bhuva Bhava Bandhana Ko Shri Chaitanya Kripa Bhava Bhuvi Bhuva Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopala Rupa Sanatana Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopala Nana Shastra Vicharanai Gani Sadhana Samstapako Lokanamita Karano Tribhuvane Mango Sharanya Karo Lokanamita Karano Tribhuvane Mango Sharanya Radha Krishna Padharavinda Bhajana Nandena Bhataniko Radha Krishna Padharavinda Bhajana Nandena Bhataniko Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopala Ko
Sanadano Raghuyago Shri Jiva Gopalago Rupa Kuja Kokilam Sasara Sagana Kine Mayuya Kule Kuja Nanaradnani Bhadambula Vitapa Shiyukta Vindapane Radha Krishna Mahani Shambhavajito Jivat Doyo Mudha Radha Krishna Mahani Shambhavajito Jivat Doyo Mudha Vande Sanadano Raghuyago Shri Jiva Gopalago Vande Rupa Vande Rupa Sanadano Raghuyago Shri Jiva Gopalago Vande Rupa Sanadano Raghuyago Shri Jiva Gopalago Kalavasanyi Krito Sankhya Mirara Vihara Kadi Vichato Chajanta Dino Chayo Radha Krishna Gunasmite Madhuriman Nandina Samhoito Radha Krishna Gunasmite Madhuriman Nandina Samhoito Vande Rupa Sanadana Raghuyago Shri Jiva Gopalago Vande Rupa Shri Jiva Gopalago Vande Rupa Sanadana Raghuyago Shri
Rate Kalinda Tanaya Tire Chavam Shivate Radha Dhire Chavam Shivate Premanada Vashada Sheshadasya Grasto Brahmato Sada Onad Gayanto Chakadahare Gunavaram Bharavabhuto Muda Muda Pande Rupa Sanadano Raguya Gochi Jiva Gopala Go Rupa Sanadano Palago Vande Rupa Sanadano Raguya Gochi Jiva Gopala Go Vande Rupa Gochi He Radhe Vajdevi Ke Chalalite He Nanda Suno Kuta He Radhe Vajdevi Ke He Radhe Vajdevi Ke Chalalite He Nanda Suno Pita He Radhe Devi Ke Chalalite Shri Govardhan Kav Parapathale Kane Kuta Shri Govardhan Shanta Vitti Savato Vajapure Keda Mahavivalo Shanta Vande Rupa Sanadano Raghuya Goshi Gopala Go Vande Vande Rupa Sanadano Raghuya Gochi Jiva Gopala Go Vande Rupa Sanadano Raghuya Gochi Jiva Gopala Go Gochi Jiva Gopala Vande Rupa Sanadano Raghuya Gochi Jiva Gopala Go
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Krishna, Thai Gaur Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Gaur Hare Bal, Hare Bal. Thai Gaur Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Gaur Hare Bal. Thai Gaur Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Gaur Hare Bal. Thai Gaur Hare Bal, Hare Bal, Hare Bal, Gaur Hare Bal.
Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopala Vande Sanatana Raghuyago Shri Jiva Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nithai Gaura Haribo, 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 Nithai Gaura Haribo, Nithai Go, Nithai Go, Nithai Go.
Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. 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 Nitai Gaura Premanande. Nitai Gaura Premanande. Nitai Gaura Premanande. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai. Vanchika. Hare Krishna. Hare Krishna. Sarva Prabhu Ki Jai. We're going to take prasadam now for 30 minutes. И сейчас у нас на протяжении 30 минут будет просад. And then we're going to have a wonderful discourse on the life of teachings of Srila Jiva Goswami by Mother Sitala. А потом у нас будет замечательная лекция Матаджи Ситала о жизни и трудах Дживы Госвами. I wanted to mention tomorrow's parikrama. И я хотела бы также сказать про завтрашнюю парикраму. This is amazing here. Здесь просто чудесно. Now, generally in material world, when there's a big event, what happens the next day is anticlimactic. И что случается в материальном мире, когда мы провели какое-нибудь масштабное мероприятие, что на следующий день? But that law of nature does not apply to Krishna consciousness. Но закон материальной природы здесь не применим. Every day just gets better and better and better, especially when you're on Kartik Parikrama. У нас каждый день все лучше, лучше и лучше, особенно если вы участвуете в парикраме на Картику. So I'm so excited to tell you where we're going tomorrow that I'm trembling. И я дрожу от предвкушения о том, чтобы рассказать вам всем, куда мы отправимся завтра. We postponed the Govardhan Parikrama because it's so wet and it's muddy all around Giriraj. So we're going to give Giriraj a little time to, get dry. И мы немного отложили парикраму вокруг Гавардхана, хотим дождаться того момента, когда дорожки там просохнут. So everyone was looking forward to that. So how am I going to replace that opportunity to do Giriraj Parikrama? И, конечно же, все хотели пойти на Гавардхан парикраму, поэтому я очень призадумался, чем же таким заменить, чтобы вам понравилось. So I took another place on the schedule and put it for tomorrow. И поэтому я взял и переместил одно замечательное место и поставил его в расписание на завтра. So the demigods, the drums are rolling, the bugles are sounding, the violins are playing. И полубоги стали бить в цимбалы, и полубоги играли на скрипках гандхарвы. Tomorrow we're going to Kambi. И завтра мы отправляемся в Камби. Kambi, I gave a lecture during the pandemic about Kambi. That's where Lord Balaram, he put this big stone, boom, right there. And he said, from here back, that's Vrindavan. And if you go beyond this stone, that's the material world. So cowherd boys, don't go beyond this pillar. И я давала целую лекцию про это замечательное место Камби в течение пандемии. Я рассказывала о том, что именно там Господь Баларама положил определенный камень, и это является границей
Вриндавана и материального мира. И он сказал мальчикам-пастушкам: вот здесь вот у нас врач, а если ступите туда, там уже будет материальный мир, не ходите. And that pillar that Balaram personally placed, it's still there. И колонна, которую лично сам своими руками Господь Баларама установил, она до сих пор там. It's this big pillar which Lord Balaram put in with his own bhali strength. He put it in the ground and established it. You can go and touch it. Она достаточно большого размера, но Господь Баларама обладает всей силой, поэтому Он ее там установил, и вам удастся подойти и даже докоснуться до нее. And you can embrace it and pray to that pillar, never again to fall into material consciousness. И вы можете обнять эту колонну и взмолиться о том, чтобы никогда больше не погружаться в материалистичное сознание. Bala means strength. So Balaram means he who gives us spiritual strength to resist material temptation. И Бала означает сила, а Баларам — это тот, кто дает нам силу противостоять соблазну материальной энергии. And then Balaram fell asleep. И после этого Баларам And all заснул. the boys, whoa, let's just try to go beyond the pillar and see what happens. И мальчикам стало очень любопытно. Они подумали: ну пока он спит, что же будет, если мы зайдем за эту колонну? And they all looked at each other and they ran back. И они обошли, а потом переглянулись и назад забежали. So it's a whole wonderful pastime. It's about an hour and a half long lecture. И у нас там, я расскажу замечательную историю, она займет где-то часа полтора. And this is another place that many ISKCON devotees have never been, even the big parikamas, they've never been there. We're taking you to Kambi tomorrow. И это то уникальное место, где многие преданные точно не были, даже парикрамы туда не водят. And you can embrace that pillar established by Balaram. И представьте, вы можете обнять ту колонну, которую своими руками установил в прошлом Господь So I Баларама. have to know how many buses to order. И я вот думаю, сколько автобусов заказать Who на wants to завтра. go to Kambi? Кто поедет завтра в Камби? Siddhiri Vidyajal, Jitendriya Tehekal, Jive Fele Visaya Sagare, Dharmaje Jivayati, Lovamar Sudharmati, Tiketita Kutani Samsare, Krishna Bodha Dora Moy, Kodi Bodha Jiva Joy, Swaprasad, Swaprasad, Delo Bai, Say Anamrita Pao, Radha Krishna Guna Gao, Preme Dako, Chaitanya Nitai, Jai Nimai, Jai Nitai, Shishi Bhagavat Prasadam Ki, Srila Prabhupada Ki, Kadamba Khandi Ki, Srila Jiva Goswami Ki, Mother Sitala's upcoming lecture Ki, Gauda Premanandi, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Oh, I didn't get a tablecloth. You have to be over 73. Very big thank you to Maharaj for bringing us to this extraordinary place. И я думаю, что было бы правильно начать с того, чтобы поблагодарить Махараджа за то, что он привел нас всех в такое удивительное место. It's his clear desire to always give us a feeling of what it's like to really be in Vrindavan. So he works hard to find places where we have the right environment. И это его искреннее желание показать нам, каков был врач, и чтобы мы погрузились именно в ту атмосферу, которая будет нас наполнять мыслями о врадже.
And really, nobody knows about this place. И на самом деле никто про это место не знает. And the bhajan stali of Jiva Goswami, that is extraordinary. И представьте, это Баджана Стали, Джива Госвами. Это же удивительно. It's said that the bhajan places are so important because when one has done bhajan in a particular place for a long period of time, it resonates onward for years and years and years. И место баджана, говорят, очень важно, потому что если в этом месте кто-то воспевал баджан, то энергия этого места продолжает сохраняться даже после его ухода. So just a thank you, Hari Bol to Maharaj. Давайте поблагодарим Гурудева. And a thank you to Badahari for bringing us up in our consciousness to be able to relish such a place. И давайте поблагодарим Бадахари Прабху. Он помог нашему сознанию возвыситься. I was thinking, that here Jiva Goswami was here all alone and in complete ecstasy. И я размышляла по поводу того, что Джива Госвами, он был здесь совершенно один и пребывал в полнейшем экстазе. But if I were alone here, I would not feel so much. И если бы я здесь осталась одна, то я бы точно этого не испытывала. It takes these devotees and all of us together to lift up the consciousness enough. We need each other really badly in order to appreciate. Нам для того, чтобы испытать блаженство или экстаз, нам необходимы мы все друг другу нужны для того, чтобы воссоздать эту атмосферу. Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paskachade Satarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this topic about Jiva Goswami, this is massive, huge. We cannot possibly even just dip a tiny toe in 1 hour. И это огромная, колоссальная лекция, может быть, про Дживу Госвами. Мы лишь на кончиках подойдем к этому рассказу. But I thought I would begin by quoting a few verses from our acharyas to know how they feel about Jiva Goswami, so we can know how we could or should feel ourselves. И я думаю начать с того, что процитирую несколько стихов, которые написали великие ачарьи по отношению к Джива Госвами, чтобы понять, как они к нему относились для нашего вдохновения. So this is a really beautiful verse by Baladev Vijayabhushan. И это замечательный стих написал Баладев Видьябушана. Я sankhya pan kena kurtaka pumsana vivarta gartena chalupta dibtitam sudam vyadadvak sadhaya maheshwaram krishnam sajivaha prabhur astu me gatihi. With his nectarine teachings, Своим нектарным учением Sri Jiva Goswami Prabhu revealed that the Supreme Lord Krishna, whose effulgence had been hidden by the quicksand of calculation, И он проявляет нам, что великолепное сияние Господа, которое было до тех пор скрыто пылью, by the dust storm of fallacious logic, и эта пыль напоминает пыль от логических рассуждений, and the ditch of illusionism, а также рощи или кусты каких-то рассуждений иллюзорных. may he be my shelter. Пусть он будет моим прибежищем. And in the introduction to Baladev Vijayabhushan's Govinda Basya, И во вступлении Говинда Баси Баладев Видьябушана пишет: he writes, I bow to Jiva Goswami, «Я поклоняюсь Джива Госвами, who is the protector of the Sampradaya, который является защитником сампрадая from all disturbances. от всех беспокойств». And then there's another beautiful verse by Narayan Bhatt. И также еще замечательный стих Нараяна Бхатта. Shri Rupa Charna Dvandve Ragina Vrajabasinam Shri Jivam Satatam Bande Mandavesh Ananda Dayinam.
I offer my repeated humble obeisances unto Sri Jiva Goswami, whose heart is constantly attracted to the lotus feet of Sri Rupa Goswami. Я снова и снова приношу свои смиренные поклоны Джива Госвами, сердце которого полностью поклоняется и принадлежит Рупа Госвами. He is the crest jewel of all Brajabasis, and due to his causeless mercy, he bestows unimaginable joy to even the non-philosophical, dull-headed, and lazy people by his deep philosophical views. И он является драгоценным камнем среди всех бриджабаси. И милость его такова, что она распространяется даже на лентяев, тупоголовых, бесполезных, потому что и даже они получают просвещение благодаря тому, что слушают его философские рассуждения. She's amazing. And Srila Bhaktivinoda Thakur in his Jaiva Dharma, there are some questions and answers that are going back and forth in that book. И Бхактивинод Тхакур в Джайва Дхарме, он рассказывает, там есть вопросы и ответы. And one of the questions asked is, who is the authority on the science of the absolute truth in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya? И там есть такой вопрос, кто является абсолютным авторитетом в Гаудия Вайшнавской сампрадае? And the answer is Sri Jiva Goswami И ответ Шри Джива Госвами. is our acharya. Он является нашим ачарьем. He was always situated under the care and guidance of Sri Rupa Goswami and Sri Sanatana Goswami. И он всегда был под покровительством Шри Рупы Госвами и Санатана Госвами. And from Srila Prabhupada, И Шрила Прабхупада, he said in regards to Jiva Goswami, описывая Джива Госвами, он сказал, he said, in learned circles in Bengal, в Бенгалии среди просвещенных кругов they say that such a big scholar and philosopher has not appeared in the past, and nobody expects a similar philosopher and learned scholar in the future. что такого ранга философ и ученый никогда прежде не рождался здесь, и не планируется того, чтобы еще кто-то подобный такому философу и ученому когда-либо родился. Prabhupada said he was such a big personality that big Mayavadis, they were afraid of Jiva Goswami's logic and argument. И он был такой великой личностью, что могущественные майявади боялись логики и философии, которую рассказывал Джива Госвами. And in another place, Srila Prabhupada said, my mission is to spread the glories of Sri Jiva Goswami all over the world. И еще в одном месте Шрила Прабхупада сказал, что моя миссия заключается в том, чтобы распространить славу Джива Госвами по всему миру. That is an amazing statement by Prabhupada. Это удивительное заявление, которое сделал Шрила Прабхупада. So this is just to show how important, how significant, and how amazing is this personality, Sri Jiva Goswami. Это для того, чтобы вы поняли, насколько уникальна и величественна эта личность Джива Госвами. And again, it's very hard to know what to focus on because there's so much that could be said. И, конечно же, хочется сказать очень многое, сложно выбрать, на чем конкретно сфокусироваться. But try to focus a bit on what was his specific contributions to our sampradaya. И давайте сконцентрируемся на вопросе о том, каков же был его уникальный вклад в нашу сампрадаю. And first, give a little background for those who don't know his history and his family. И сначала расскажем немного истории, касающиеся его прошлого, его семьи. That Srila Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, and Sri Ballabha was the father of Sri Jiva Goswami, and Rupa and Sanatan were the uncles. И Рупа Санатана — это были его дядя, а Шри Валабха был отцом Джива Госвами. And as you probably most know, that they lived in East Bengal in a place called Bakla Chandra Dweep. And at some point, they moved over and wound up in Ramakeli, which is in West Bengal. И сначала они жили в Восточной Бенгалии, Бакла-Чандра Двип, а затем они переехали в другую часть Бенгалии.
At that time, they were known as Amar, Shantos, and Balaba, Rupa, Sanatan, and Balaba. Амар, Сантош и Валабха — это были их изначальные имена. And they became very, very big, important ministers in the government of Bengal. И они стали очень известными и значимыми министрами в Бенгалии. It's hard to imagine actually how big their responsibilities were. И на самом деле сложно даже представить, насколько были у них ответственные посты. Bengal was much, much bigger at that time. На тот момент Бенгалия занимала большую часть территории. And so they were working under the Nawab Hussein Shah, the Muslim leaders. И они работали под предводительством Набаб Хусейн Шаха, это мусульманский лидер. And so they had to actually adopt Muslim dress and work in that way. They have actually names were given to them, Muslim names. И они были вынуждены на тот момент одеваться подобно мусульманам и даже принять мусульманские имена. Dabir Kash and Sakar Malik. Сакар Малик и Дабир Каш — это и были их имена. The father of Srijiva Balaba, as far as I know, he was not given such a name, but he was working in the government for the Nawab. И папа Джива Госвами Валабхи, он на самом деле, у него не было мусульманского имени, но несмотря на это, он работал на мусульманское правительство. And you might wonder why we're such aristocratic, cultured, Brahminical people. How is it that they wound up in such a situation? И вы можете задать себе вопрос, а как случилось так, что такие аристократичные, образованные люди были вынуждены сотрудничать с мусульманским правительством? Because they were so intelligent and so much loved by people that word even came to the Nawab Hussein Shah that these are amazing young men. I mean, they must have been in their maybe even late teens, early 20s when they took up the service of prime minister. I mean, this is, you imagine, such young men, how qualified they were to have such big position. И представьте, что они на тот момент были интеллигенцией, о них знали все, они были настолько начитаны и эрудированы, что весть об этом долетела до самого Шаха. И, конечно же, естественным образом он захотел их нанять, и им прочили такие позиции, как премьер-министр, да, то есть вот представьте, в таком молодом возрасте они уже обрели такие позиции. They were so learned. They knew Farsi, Urdu. What was the other? There's another Muslim dialect that they knew. Many languages they knew, plus, of course, Sanskrit. И, конечно же, они знали многие языки, даже мусульманские, и, конечно же, санскрит. And they were very, very good at what they were doing. It wasn't like, oh, let us just tolerate. They were into it, and they did a fantastic job of supervising all of Bengal. They were high up in the government. И они не просто исполняли свои обязанности, они на самом деле погружались в них и делали все возможное для того, чтобы качественно управлять Бенгалией. I mean, it is a lesson because many of us have to do all kinds of things that maybe we don't think are so transcendental or so spiritual. But they did their job to such a degree that everyone, all the Muslims, they honored them, respected them, and completely depended upon them. So whatever you're going to do, a Vaishnava does it to the highest degree, the best degree. И это хороший урок для нас, для всех, потому что порой нам приходится заниматься чем-то, что внешне нам кажется совершенно не трансцендентным, не стоящим нашего внимания. Но они, будучи на посту мусульман, все делали таким образом, полностью отдавали себя управлению, и поэтому мусульмане с огромным уважением относились к ним, а также полностью от них зависели. Поэтому давайте для нас это тоже будет урок того, что вайшнав, что бы он ни делал, он всегда должен делать это наилучшим образом. So Sri Jiva was born into such a family. И представьте, что Джива Госвами родился в такой семье. Fabulous wealth, huge property, surrounded by amazing Vaishnavas, very highly placed people in the world, intellectuals. So his youth
imagine what it was like being in such a situation. И представьте, он родился с бесконечным богатством, большое количество собственности, он был среди высочайшего уровня вайшнавов, эрудированные, и вот в такой ситуации получил рождение Джива Госвами. That the Nawab was so pleased with their work that they were given fabulous wealth, and they had very large property in Ramakeli, and where they created a kind of secret Vrindavan. They went out as Muslims to do their work, and they came home to be in Vrindavan. И Нахаб Хусейн Шах, он был настолько доволен ими, что он давал им бесконечное количество средств и денег, поэтому они были очень хорошо жили в Рамакеле. И таким образом, так как были средства, они смогли организовать скрытый Вриндаван. То есть они с утра уходили на свои работы в мусульманской одежде, а потом возвращались, и это был для них дом, как скрытый Вриндаван. So Sri Jiva, he started out living a very charmed life on every level, materially, spiritually. Таким образом, Джива Госвами изначально с малых лет проживал просто волшебную жизнь. Until 4 things happened when he was young that would profoundly change his life and shape his entire life. Но затем в его жизни случилось 4 события основных, которые полностью драматичным образом изменили течение жизни. So the first thing that happened was that Lord Chaitanya arrived in Ramakeli. И первое, что случилось, что Господь Чайтанья приехал в Рамакеле. Lord Chaitanya was supposedly on his way to Vrindavan, and he took a detour and came to meet Rupa and Sanatan in Ramakeli. И Господь Чайтанья в тот момент отправлялся во Вриндаван, но он немного отклонился от маршрута, пришел в Рамакеле для того, чтобы встретить Рупу и Санатана Госвами. So this is, just to get a picture of it, like Lord Chaitanya in 1514, he took sannyas. И Господь Чайтанья в 1514 принял саньясу. And then he went on a 2-year tour of South India. А затем на 2 года он уехал в тур по Южной Индии. And then he spent another couple of years in Puri. А затем несколько лет он провел в Пури. And so by that time, Mahaprabhu was about 28 years old when he took this trip to Ramakeli. И на тот момент Махапрабху ему было где-то 28 лет, и он поехал в тур. So that means Rupa and Sanatan were a little bit younger than that. И на тот момент Рупа и Санатана, они были даже чуть младше его. And had been in these very exalted positions for quite a few years before that. Но на тот момент они уже несколько лет занимали очень возвышенные позиции в правительстве. And it's interesting to note that, Rupa and Sanatan met Mahaprabhu at such a much later date. И это удивительно, что Рупа и Санатана Госвами, они встретились наконец-то с Чайтаньей Махапрабху, но уже в поздний период времени. So there's quite a few different opinions about Jiva Goswami's birth and the date of it. И информация о том, когда родился Джива Госвами, расходится. Most people would accept that he was a toddler when Mahaprabhu came. И большинство пишут о том, что он был совсем маленьким в тот момент, как пришел Махапрабху. Or maybe a baby even. Возможно, он был даже младенцем или вот только начал Varying ходить. views that he was born maybe between 1511 and 1514. И есть информация, что он родился где-то между 1511 и 1514 годом. Although a lot of academics don't believe that he was born at that time. Но многие ученые не верят в то, что он родился в этот период. But our acharyas do. Но наши ачарьи верят. And there are different stories about what transpired when Mahaprabhu came there and what was Jiva Goswami. Well, of course, he was Jiva at that time. И есть несколько вариантов истории, описывающие тот момент, что же произошло на самом деле с Дживом Госвами, который был жив на тот момент, и как он принял милость Господа Гауранги. The most common story is that Rupa and Sanatan heard Mahaprabhu had arrived. I mean, everybody heard that Mahaprabhu arrived because there were thousands and thousands of people following him, and he was having open Harinam even next to the Muslim ruler's palace.
И самая стандартная история заключается в том, что в тот момент, когда Рупа и Санатана Госвами услышали по поводу того, что Господь Чайтанья пришел, хотя, конечно же, об этом слышали все, на тот момент Господь Чайтанья путешествовал с огромным количеством последователей, и он не забывал проводить харинаму даже непосредственно у стен мусульманского правительства. So Rupa and Sanatan were extremely excited, but also somewhat concerned, worried. И, конечно же, Рупа и Санатана Госвами были очень вдохновлены, но одновременно с этим озабочены. So in the evening, they took off their Muslim dress and they came just as very humble pilgrims to the place where Mahaprabhu and all his associates were camped. И, конечно же, к вечеру они сняли свои мусульманские одежды и в очень смиренном состоянии, подобно обычным паломникам, они пришли в тот лагерь, в котором находился Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи. So the most prominent story is that Sri Jiva was a toddler who was there and hiding behind the tree and watching his father and his two uncles come forward as very, very humbly bowing with straw between their teeth at Mahaprabhu's beautiful feet. И основная история гласит, что на тот момент Джива Госвами, он был еще совсем маленьким, и как маленький мальчик он прятался за деревом и выглядывал и смотрел, как его два дяди и его папа очень смиренно подошли к Господу Чайтанье Махапрабху и с травинкой в устах принесли свои поклоны. So this had a huge impact on this little Jiva. И на Дживу, на маленького мальчика, это произвело огромное впечатление. He's seeing his uncles and his father, who are like big, powerful, respected people in the government, and now they're falling down humbly before Mahaprabhu. И он воспринимал, и так это было, что его дяди и папа, они были такими возвышенными личностями, очень статусными, и вдруг они очень смиренно приносят свои поклоны Шри Чайтанье Махапрабху. So this had a huge impact on his heart, seeing Lord Chaitanya. И как только он увидел Шри Чайтанью Махапрабху, это было очень великое впечатление для его сердца. There are some that say that Mahaprabhu, that there was actually some exchange with Jiva, that Mahaprabhu said, "Who is this Jiva? Bring him." И также есть упоминание о том, что между Шри Чайтаньей Махапрабху произошел такой обмен с Джива Госвами. Он, увидев его, сказал: «Кто этот Джива? Приведите его ко мне». And that's where that name Jiva comes from, И отсюда и пошло это имя его Джива. and why it wasn't changed when he was initiated. И поэтому его и не изменили, когда ему дали But инициацию. this is just one opinion. It's not from Srila Prabhupada. И это одно мнение, оно не принадлежит Шриле There are Прабхупаде. different opinions about Jiva Goswami's name. И также есть несколько вариантов, почему Дживу Госвами именно так назвали. Some say that Jiva means he who gives life to others, И некоторые переводят это имя как тот, кто дает жизнь другим. or Jiva Kaha, one who makes Jivas emit ecstatic sounds by his presence. И дальше есть такой перевод Джива Каха. Это тот, кто заставляет джив, ну то есть других людей, издавать трансцендентные звуки благодаря своему присутствию. Or it means one who expands the nature of the Jiva's relationship with the Lord. А также тот, кто раскрывает отношения Дживы и Господа. And in some of his works, at the end of them, Sri Jiva Goswami will say, he will mention himself as Jiva Kaha, this little Jiva. Some little Jiva said this. И иногда Джива Госвами в конце своих книг писал Джива Каха, это то есть незначительная Джива, которая что-то сказала. So then, just something to note that this was the one time that Sri Jiva Goswami, our Siddhanta Acharya, one time as a child or maybe even a baby, saw Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это тот единственный случай, когда наш Джива Госвами Сиддханта Ачарья увидел Шри Чайтанью Махапрабху. В тот момент он был либо младенцем, либо ребенком. That was it. And that was enough for him to become our top Acharya. И это все, это единственный раз. Этого было достаточно для того, чтобы впоследствии стать главным ачарьей.
One moment can have such a powerful impact. Один момент может произвести на вас неизгладимое впечатление. So that was the first thing that happened to Sri Jiva that really totally set the tone and the direction of his life. Это первое событие, которое навсегда изменило течение его жизни. And then the second thing that happened to him А второе, что с ним произошло, was what happened right after Mahaprabhu left. это случилось сразу же после того, как Махапрабху ушел. That his father and his uncle Jiva, they were just leaving and going to Vrindavan. В тот момент его отец и его братья ушли во Вриндаван. Его дяди ушли. In other words, he was hearing this at home. Imagine the talks that went around in the house. Mahaprabhu's here. How are we going to get, how will we leave? And this is a very big thing going on for a child's observing. И просто представьте тот момент, когда Махапрабху там был, да, вот эти все разговоры, что он здесь, сейчас мы к нему пойдем, а как же мы его отпустим, наверное, надо идти за ним. Вот это та вся атмосфера, которую впитал Джива Госвами. And then on top of that, so Uncle Rupa and his dear father were gone. So what a change in the house, right? И представьте просто, что его дядя Рупа, а затем его папа, они вместе отправились вслед за Шри Чайтанья Махапрабху. Насколько изменился дом после этого. And then Uncle Sanatan winds up in jail. А затем дядя Санатан, его отправляют в тюрьму. So this is scary. Это все очень страшно. All of a sudden your house is empty of the men. И вдруг неожиданно ваш дом лишается мужчин. So how this must have impacted on his little life. И как это могло повлиять на его маленькое сознание. And then the next thing that happened that really, really significantly impacted on his life, А затем случилось то, что очень сильно повлияло на его жизнь. that the word came that his father had died. On the way back, they had gone to Vrindavan, Rupa and Sri Ballabha, his name had become Anupam. They'd gone to Vrindavan, they'd met Mahaprabhu, then they were on their way back, and almost back in Bengal, then his father left his body. И представьте, вскоре он получил известие о том, что его отец оставил тело, что он отправился во Вриндаван, там получил инициацию, стал анупамом, а на обратном пути, практически тогда, когда они уже вернулись в Бенгалию, он неожиданно оставляет тело. So it's said that this had a very, very profound effect on young Jiva, that he was very soft-hearted, and it really affected him strongly. И молодой Джива, он был очень мягок в сердце, и известие об этом очень сильно поразило его. Even though he was so young, but he understood this is the nature of this world, this is where it winds up. И несмотря на то, что он был очень юн, он понял, что такова природа этого материального мира, это то, чем все заканчивается. And then he understood, my uncles understand this, and that's why they've gone to Vrindavan. So at a very young age, he's understanding very high philosophical realizations of the nature of the world. И он начал понимать, что именно это и осознают мои дяди, поэтому они все оставили, отправились во Вриндаван. И с очень юных лет он уже обрел достаточно философское отношение к этому миру. So his charmed life became quite difficult. И его жизнь вдруг, та волшебная жизнь, которая была, стала очень сложной. And what did he do? И что же он сделал? He could have become depressed, Он мог бы впасть в депрессию, but instead he took shelter of Krishna and Balaram. а вместо этого он принял прибежище у Кришны и Баларамы. It's said that he had Krishna Balaram dolls И говорится, что у него были куклы Кришны и Баларам, that he would hold on to day and night. He wouldn't go anywhere without his Krishna Balaram. и он держался за свои игрушки Кришны и Баларам. Он никуда без них не ходил. And that he would carry them and wander around the empty property. И он просто чувствовал, что это его единственная собственность, и он носил их и никому не давал. And talk to them and serve them and put them to bed. And so in his difficulty, he did what every Vaishnava should do.
is take shelter in Krishna and Balaram. И он разговаривал с ними, кормил их, укладывал спать. На самом деле он делал то, что должны делать все вайшнавы. В любой сложной ситуации принимать прибежище у Кришна Баларама. And of course, it's an important practical point for all of us И, конечно же, это очень практично знать об этом. that difficulties are very good if they help us to turn more to Krishna. Любые сложности — это хорошо, если это помогает нам повернуться к Кришне. And also to be aware of that in childhood, childhood experiences, which even psychologists know that whatever is going on in one's childhood, it can have a very big impact on one's development. И любые психологи подтвердят то, что все, что происходит у нас в детстве, очень сильно отражается на формировании нашей психики и дальнейшей жизни. It's something important for especially parents И это очень важно понимать, особенно родителям. to know that it's very, very important, very big, to know that my child, whatever I give them, whatever they hear, whoever they're with, that's going to shape their life. И важно родителям понимать, что все, что мы говорим ребенку, как мы к нему относимся, с кем он общается, кого он слушает, все это сформирует его дальнейшую жизнь. There's a saying that you give a child a profound impression, he will remember for life. Говорится, что если вы организуете своему ребенку какой-то очень возвышенный опыт в детстве, то он навсегда его запомнит. Either good or bad. И какой бы он ни был, хороший или плохой. But for Sri Jiva, it made him much more determined. Но Джива Госвами благодаря этому стал еще более решительный. That he was fixed that he's going to follow his uncles. Он был точно убежден, что ему необходимо следовать за своими братьями, своими дядями. I mean, of course, he was a little boy, so he had to go through his education. It said that he was really, really clever and really, really beautiful to look at. И, конечно же, он был молодым мальчиком, поэтому ему еще предстояло пройти обучение. И говорится, что он был очень-очень умный и очень-очень привлекательный, красивый. And there's quite a few stories about how he left home. И есть несколько историй, которые говорят о том, как он покинул дом. But he definitely did leave home. Но он на самом деле ушел из дома. And it varies. Some people say somewhere between the age of 10 and 16 he И left home. говорят, что это произошло примерно в возрасте от 10 до 16 лет. And a young teenager. И он был на тот момент молодым подростком. Most commonly, it's thought he was about 14. И многие, большинство утверждают, что ему было около 14. Anybody 14 here? How old are Кто-то you? есть у нас 14 lет? 14, really young, Ну и to know what you want to do in life and be determined and go on and do it. I guess, young people were really different in those days. И, по всей видимости, 14 лет — это такой еще возраст, когда это большая ответственность, да, знать, что ты хочешь, следовать этому, быть уверенным. По всей видимости, в те века 14 лет и сейчас 14 лет — это разный уровень взросления. So he did manage to leave home and he went immediately to Navadvip. И он ушел из дома и немедленно отправился в Навадвипу. Probably he was on his way to Puri. I mean, Ramakeli is up above Mayapur, so he would have walked down to Navadvip and then further down is Puri. И, по всей видимости, он двигался в Пури, потому что Рамкели находится над Навадвипом. Он пришел туда и затем продолжил путь. But then the third most powerful experience that impacted on his whole life happened there in Navadvip. И затем там произошло еще одно событие в Навадвипе, четвертое, которое тоже произвело на него неизгладимое впечатление. Is that he met Lord Nityananda. Это то, что он встретил Господа Нитянанду. That's hard to imagine. Это даже сложно вообразить. 14-year-old boy, and Lord Nityananda said, I will take you on parikrama and show you everything. И Господь Нитянанда 14-летнему мальчику говорит, что я возьму тебя на парикраму и все тебе тут покажу. And so practically everything we know about Mayapur, that we read from Bhaktivinoda Thakur's Navadvip Bhavataranga and Navadvip Parikrama book, all of this is about Sri Jiva's parikrama with Lord Nityananda.
И практически все, что мы знаем про Навадвипу, про все места паломничества, мы это знаем от Дживы Госвами, который, в свою очередь, показал Нитьянанда Прабhu. Это мы читаем в книгах Бхактивинода Тхакура. It's totally inconceivable walking around Navadvip, the whole parikrama, and being explained to by Lord Nityananda himself. И это даже невозможно представить или вместить уровень этой милости, когда сам Господь Нитьянанда вводит себя по Навадвипе и показывает тебе все места. So this is those books of Bhaktivinoda Thakur. You must read them again and again and again, because Sri Jiva is asking so many questions when they're on Prikrama. He's talking to Lord Nityananda and asking questions. It's amazing information for us. Поэтому найдите книги Бхактивинода Тхакура о Навадвипе и, пожалуйста, перечитайте или почитайте их, потому что именно там описан тот случай, когда Джива Госвами ходит по Навадвипе и задает вопросы Господу Нитьянанде, и тот ему отвечает. So when they had completed the Prikrama, Lord Nityananda turns to Jiva Goswami and he says, И в тот момент, когда они завершили парикраму, Господь Нитьянанда повернулся к Дживе Госвами и сказал: Lord Chaitanya has given Vrindavan to your family. Господь Чайтанья открыл Вриндаван для твоей семьи. Lord Chaitanya has given Vrindavan to your family. Господь Чайтанья открыл Вриндаван твоей семье или отдал Вриндаван твоей And семье. I am giving you all my mercy, А я дарую тебе всю свою милость, all my blessings, все мои благословения, all my affection, всю мою любовь, my love, everything to you. мои добрые чувства, любовь, все тебе. This is really amazing. Это удивительно. So then he said, you establish Mahaprabhu's Sampradaya. И, пожалуйста, ты возглавь Сампрадаю Махапрабху. This is a 14-year-old boy. И это все обращено к You 14-летнему мальчику. establish Mahaprabhu's Sampradaya. Ты должен возглавить Сампрадаю Махапрабху или организовать эту Сампрадаю. What a mission! Представьте, какова миссия. And so, of course, Sri Jiva, he didn't want to leave. Why would you want to leave Lord Nityananda? Why would you want to leave Navadvip? И, конечно же, Джива Госвами не хотел оставлять Господа Нитьянанду. Почему вы захотели бы его оставить? И как можно было хотеть уйти из Навадвипа после этого? And Mahaprabhu was still in Puri. He was not departed yet. И Махапрабху, он все еще был в Пуре, он еще не оставил этот мир. So wouldn't you want to just run to Puri? И что же делать? Не захотели бы вы просто в Пуре побежать после этого? But he was given a mission. Но ему дали миссию. And even though he was very devastated to leave Navadvip, И несмотря на то, что он ужасно страдал от того, что он вынужден покинуть Навадвипу, it said that as soon as he left, Braj and the love for his uncles awoke in his heart. говорится, как только он покинул Навадвипу, в тот же момент врач и любовь к своим дядям возникла, вновь пробудилась в его сердце. So then he became very enthusiastic and fired up to get to Vrindavan. И тогда он переполнился энтузиазмом и желанием попасть во Вриндаван. Again, 14-year-old boy walking to Vrindavan. И Picture снова that. представьте себе, как 14-летний мальчик идет во Вриндаван. And then along the way, he had a dream. И в тот момент, как он шел, он увидел сон. And Lord Chaitanya personally appeared to him. И Господь Чайтанья лично предстал перед ним. He said, go to your uncles Отправляйся к своим дядям and together manifest the scriptures of devotional service. и вместе с ними прояви все писания о преданном служении. And dedicate your life to the service of my form as Radha and Krishna, and always see their pastimes in Braj. И, пожалуйста, посвяти себя служению мне в форме Рады и Кришны и всегда созерцай их лилы во Врадже. What a dream. That would really enthuse you, I would think. Вот представьте, какой такой сон. Наверняка он бы вас очень тоже вдохновил. So on his way to Vrindavan, he stopped in Varanasi. И на пути во Вриндаване он остановился в Варанаси. And you would wonder, well, he was so eager, he was given these instructions,
go to Vrindavan, do this, you have this mission. But when he got to Varanasi or Benares, he stayed there. И представьте, вот есть такие наставления: отправляйся во Вриндаван, но на пути во Вриндаван он остановился в Варанаси, который на тот момент был Бенарес. Why did he stay there? А почему он там остановился? That's like the Mayavadi place, too. Это же место Майявади. Because he had to prepare for this huge mission that he was given. And he understood that, even a young boy he was. Потому что он чувствовал, что он должен подготовиться к этой миссии. Даже будучи маленьким молодым парнем, он ощущал, что нужно подготовиться. How are you going to establish Mahaprabhu Sampradaya if you don't have a lot of knowledge? Как вы можете основать целую сампрадаю Махапрабху, не обладая должным знанием? So he got a teacher in Benares who was Madhusudana Vachaspati, who was a disciple of Sarvabhauma Bhattacharya. So he was a Vaishnav. И там был учитель, он был учеником Сарвабхаума Бхаттачарьи, и он у него начал учиться. And what he accomplished in the shortest amount of time was astonishing for everyone. He became famous in Varanasi. И он стал очень известным в Варанаси через короткое время, потому что он постигал знания очень легко. That he learned fully the 6 systems of philosophy, which generally one of the systems might take a lifetime to comprehend. И он очень быстро изучил все 6 основных философий, хотя на самом деле за жизнь обычно постигают лишь одну. And he fully studied Shankaracharya. И он полностью изучил учение Шанкарачарьи. He learned what are all opposing views. И он изучил все противоположные взгляды, которые только существуют. He studied all the works of Ramanuja and Madhva. И он изучил работы Рамануджи и Мадхавы. And he became like an authority on all branches И он стал of knowledge. авторитетом во всех ветках знания. And he could quote from this wide range of texts. И он мог легко цитировать любое писание. And so it's not clear. Some say he was there a year, some say 2 years, but he was probably not more than 20 or 21 when he arrived in Vrindavan. И есть разногласия. Кто-то говорит, что он там год пробыл, кто-то говорит 2 года. Но так или иначе, примерно, когда ему было 21-22 года, он приехал во Вриндаван. So all that by such a young age. И все это случилось в таком молодом возрасте. So of course he arrived in Vrindavan and was reunited with his uncles. И наконец-то он приезжает во Вриндаван и встречается со своими дядями. And he was the last of the 6 Goswamis to arrive. И он был последним из 6 Госвами, который приехал. And he received so much love and so much nurturing and association from all the Vaishnavas there. И, конечно же, он получает огромное количество заботы и любви со стороны всех вайшнавов. And he took initiation from Srila Rupa Goswami. И он получает инициацию от Шри Рупы Госвами. But he wasn't pampered because he was the little, the nephew. Но, конечно же, к нему не относились снисходительно, потому что он лишь маленький племянник. He was given very humble services to do. Ему доверяли очень смиренное служение. Now, you know how it is when someone is very, very smart and very scholarly, they usually don't like doing just the simple stuff. И представьте, когда кто-то такой весь знающий, такой умный, конечно же, он не любит выполнять какое-то незначительное служение. But Sri Jiva was not like that at all. Но Шри Джива Госвами, он был совершенно не таким. He wasn't, I'm a scholar. Why should I go get the water from the Jamuna for bathing? И он не говорил, что я такой ученый, почему я должен идти за водой на Ямуну для омовения. That he would just collect leaves and massage Rupa's feet and help with the puja. И он собирал листья во дворе, а также массировал тело Рупы Госвами, помогал ему с пуджей. And he was so happy doing just menial service. И он был так счастлив выполнять какое-то незначительное служение. And sometimes they would pass a manuscript to him and say, make it perfect. He would do some editing. И иногда они передавали какое-то писание для того, чтобы он почитал его и какие-то внес исправления. So it's an important practical point for us is to know that all service is glorious. И это важно для нас
замечание, что на самом деле важны все виды служения. It's not about doing something big or recognition or fame or anything. Это совсем не про то, что делать что-то значимое, великое во имя славы. Whatever so-called big qualifications somebody might have, they still have to remain in a humble service attitude, or there'll be no progress in spiritual life. И не будет никакого прогресса в духовном знании, если бы вы будете выполнять какое-то возвышенное служение, но при этом не будете смиренным. And so even though Sri Jiva grew up in quite an opulent situation, very comfortable, but in Vrindavan, he just loved austerity. И несмотря на то, что Джива Госвами, он был вырос в очень роскошных условиях, он очень любил аскезы, которые были на каждом шагу во Врадже. He relished it. Он наслаждался He этим. would just sleep under the trees. И просто спал под деревьями. And it said that they used to eat like these little very dry roti. И они ели, как правило, очень такие сухие, засохшие роти. And he was really happy with that. И он был очень счастлив. I think it's so hard for us to imagine with the comfortable lives, the way we live. Like, just imagine just living out here. Just out here. Nothing. И просто представьте, как вот для нас было бы просто вот пожить здесь немножко. Ничего нет, а вы просто вот тут живете. No internet connection. Даже интернета не будет у вас. But they relished that. Но они наслаждались такой жизнью. So then, in time, there were a couple of challenging experiences for young Sri Jiva. И в какой-то момент были определенные испытания у молодого Шридживы. Where it apparently seemed that he displeased Rupa Goswami. И внешне это выглядело как то, что он впал в немилость или не порадовал Рупу Госвами. The first experience was that there was this Digvijay Pandit Rup Narayan. И был такой Дигвиджай пандит Руп Нараяна. In those days, people used to go around and debate. И была такая традиция, что люди ходили по разным селениям и спорили. Был спор, такие дебаты. Nowadays, you don't even have philosophy to debate. Сейчас даже уже философии не осталось, о которой можно было бы поспорить. Just have technicians. Все в техническое русло перешло. But in those days, it was a common thing to debate different philosophies, show off your all the shastra you know. Но в те времена это было обычным делом устраивать дебаты на различные философские темы для того, чтобы блеснуть своим философским знанием. So this Rup Narayan, he came to Vrindavan with this intention: I'm going to defeat everybody here, and they have to sign my Vijay Patra, means I won. И вот таким образом он пришел во Вриндаван с мыслью о том, что он сейчас со всеми сразится, и все подпишут ему такая виджая патра, то есть это листок, завещающий о его победе, что он победил. So he came to Rup and Sanatan, and they said, "Oh yeah, let's not waste our time. You're such a big pundit. We'll just sign." И тогда он подошел к Рупу Санатане и предложил им подписать эту бумагу, на что они сказали: да, ты великий просто философ, давай, где подписать? Подписали, говорит, все. But Sri Jiva was down at the bank of the Jamuna, and he heard this arrogant pandit, saying, "Oh, see, I got the signature of Rup Sanatan. I'm the biggest pandit." He couldn't stand it. Но Джива Госвами услышал, как этот Дигвиджай, он шел и где-то на берегах Ямуны стал прославлять и говорить: я великий пандит, потому что вот у меня даже подписи самого Рупы Санатаны Госвами есть, что я величайший. И, конечно же, Джива Госвами это не понравилось. So he sat down with him. "You nonsense! I'm going to debate with you." Он тогда сел с ним и сказал: ты негодяй, я сейчас с тобой сражусь в And дебатах. of course he won. И, конечно же, он выиграл. And that Digvijay Pandit was just so humiliated that such a young man had just, wiped him out. И Дигвиджай пандит, конечно же, он был очень расстроен и смущен, потому что такой молодой мальчик просто его размазал. So, but when he came back to see his spiritual master, Rupa Goswami, he was like, "What, are you wasting your time?" Но когда он пришел к своему духовному учителю Рупа Госвами, он его отругал и сказал: на что ты тратишь время? He was really unhappy with him. Он был очень недоволен. And what did Sri Jiva do? И что тогда сделал Шри Джива?
But Guru Maharaj, I was just defending you. Он сказал, ну, Гуру Махарадж, я просто вас хотел защитить. No, he just zipped it. И тогда он ему показал такой знак, что нет, надо просто рот закрыть. He humbly accepted that chastisement. И он понял, что надо замолчать, и принял все это ругательство на него. And Srila Prabhupada comments on this pastime. И Шрила Прабхупада комментирует, описывая эту историю. In one lecture, he was explaining. He said, so Rupa Goswami became a little angry superficially that, why did you bother? И Шрила Прабхупада в своем комментарии пишет, что Рупа Госвами, он разозлился, но это на самом деле был не настоящий гнев. Он, обращаясь к нему, сказал, что зачем ты это сделал? So some people say that Jiva Goswami was rejected on this ground by Rupa Goswami, but that is not a fact. И некоторые люди говорят, что в тот момент Рупа Госвами отказался от Дживы Госвами, изгнал его, но на самом деле этого не было. He was very glad Он был на самом деле that счастлив. Jiva had defeated him, but he superficially said, why should you take so much trouble and bother? И внутренне он был очень доволен, но внешне он так сказал ему, что ну зачем ты это сделал, к чему это? But then Prabhupada says, but it is the duty of the disciple that even the spiritual master or senior acharya, they may agree to be defeated, but it's the duty of the disciple to see that his spiritual master or his superiors are not defeated. И дальше Шрила Прабхупада в комментариях пишет, что на самом деле в этом и заключается роль ученика — всегда защищать своего учителя. Даже если старшие авторитеты и духовный учитель согласятся быть побежденными, но роль ученика заключается в том, чтобы суметь защитить их. And Prabhupada said, so that is the instruction we get from Shri Jiva's behavior. И Шрила Прабхупада объясняет, что в этом и заключается смысл тех наставлений, которые дает нам Джива Госвами благодаря этой ситуации. And then there was a second time, as I mentioned, that it appeared that Sri Jiva Goswami really made Rupa Goswami angry. И был еще один случай, когда внешне казалось, как будто Рупа Госвами недоволен Джива Госвами. So that's a whole story. I won't tell the whole thing, but it was Ballabhacharya, who was a senior, even senior to Rupa Goswami in age, had come to Vrindavan. И в тот момент пришел Валабхачарья, он был старше Рупа Госвами по возрасту и по статусу. And he was a friend И также они были в дружеских отношениях. of Sri Rupa and respected by him. И Рупа Госвами очень с уважением к нему относился. So then Sri Rupa gave one of his manuscripts to Ballabha and said, why don't you edit it, make it better? И тогда Рупа Госвами дал одно из своих сочинений Валабхи и спросил его, почему бы ты не отредактировал его. And so Ballabha seemed to find something, I won't tell the whole thing, but he seemed to find something that could be improved. И Валабха, я не буду рассказывать всю эту историю, но он что-то там заметил, что на его взгляд можно было бы улучшить. So again, Sri Jiva didn't really like that. И Шри Дживе Госвами это очень не понравилось. So when Ballabhacharya went down to the Jamuna, he also went there and had a discussion. И тогда Валабхачарья, он отправился на берег Ямуны, Джива Госвами за ним отправился, и они там стали рассуждать. And he explained the point in question. He said, you misunderstood what Sri Jiva was saying there, so there is no fault in it. И тогда они разговаривали, и Джива Госвами объяснил, что на самом деле там нет ошибки в рукописи, это вы неправильно поняли, и объяснил своими вопросами, рассуждениями, что там было на самом деле. And Ballabha was a great devotee. He listened, and he thought, yes, these are good points. Thank you. И Валабхачарья, он был таким великим преданным, поэтому он очень внимательно выслушал Джива Госвами и поблагодарил его и сказал, что да, спасибо большое, это интересное очень замечание. So when Ballabha came back to see Rupa Goswami, he said, who is that boy? He's amazing. He explained to me. Da, 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 da. He was so amazed and Rupa Goswami didn't like that very much. И когда вернулся Валабха назад к Рупа Госвами, он сказал, кто этот юноша Джива Госвами? Представляешь, он мне так здорово объяснил, и он дальше рассказал все, что объяснил ему Джива Госвами. И Валабха был очень счастлив, но Рупа Госвами это не очень понравилось.
So then again, he apparently rejected him, saying, "What is this? You're so proud. You have to defend. You have to defend all the time. This is my senior. This is my friend. And you've gone and this is not proper." И тогда он снова отчитал Джива Госвами и сказал, что это все неправильно, ты просто гордишься, вечно ты хочешь кого-то защищать. Это мой друг старший, как мог ты ему давать какие-то комментарии, наставления? So you can't stay in Braj if you have this kind of pride. You should go out. И если ты такой гордец, то тебе нет смысла во Врадже оставаться, и, пожалуйста, ты можешь уходить. So again, what did he do? He could have defended, he could have said, "But I was only trying to." И, конечно же, в тот момент Джива Госвами мог бы оправдываться, защищать себя, что я лишь хотел. So he went, he left. And there's another place that maybe we'll go sometime where Sri Jiva went during this period when he was sent away. И он на самом деле ничего не сказал, он просто ушел. И, возможно, мы еще раз отправимся в то место, где Джива Госвами был в этот момент в изгнании. So again, what did he do while he was there? He didn't lament or fall into depression. Why was I wrongly accused? И что он делал, когда он туда отправился? Он мог бы впасть в депрессию, начать страдать по поводу того, как же так, меня ложно обвинили, я вообще этого не хотел. Нет. He increased his austerities, he increased his chanting, and he increased his writing. Some say that he wrote the Gopal Champu at that time. И он увеличил свои аскезы, он увеличил свою садхану, свое воспевание, и также он много писал. Некоторые говорят, что Гопал Чампу он как раз написал, будучи там. And it's important to understand that, all of this is not about punishing Jiva Goswami. И нам очень важно понять, что все эти ситуации, они были не про наказать Дживу Госвами, He's a liberated soul. потому что он вечно освобожденная душа. He's Vilas Manjari in the spiritual world. Он является манджари в духовном мире. It's about teaching us Это про то, чтобы показать нам the basic principles in Krishna consciousness. Vacho Vegam, Manasakroda Vegam, Jiva Vegam. чтобы показать нам вот эти вот основы нашей практики вайшнавской. That we need to control the tongue, control the speech, most important. Что мы должны контролировать свой язык, а главное это контролировать свою речь. And remain in a mood of Trinadapi Sunichena in every circumstance. И быть в настроении Тринада Писуничина в любой ситуации. So eventually he came back by the intervention of the kind Sanatana Goswami. И вскоре он вернулся благодаря тому, что в эту ситуацию вмешался Санатана Госвами. Sanatana Goswami lightly chastised his brother, saying, "Come on, you're supposed to be kind to all jivas." И тогда Санатана Госвами, обращаясь к Крупа Госвами, он ему сказал, что подожди, но ты же должен быть добр ко всем дживам. And so Sri Jiva came back, and to express his love wholeheartedly, Srila Rupa Goswami carved himself the Radha Damodar deity and gave to Sri Jiva. И в тот момент, когда Джива Госвами вернулся, Рупа Госвами в знак своей привязанности, любви к нему, он своими руками сделал божество Радха Дамодары и дал его Джива Госвами. And so Sri Jiva began to worship Radha Damodar in the most extraordinary loving mood. И Джива Госвами стал с огромной любовью поклоняться этому божеству Радха Дамодаре. Sometimes when people are very academic, they're not really into puja and things like that. И когда люди порой они имеют такое академическое мышление, им очень тяжело заниматься и погружаться в пуджу. But he wasn't like that. Но он был совсем не такой. He loved to take care of Radha Damodar. Он очень любил заботиться о Радha Дамодаре. And he had such an intimate relationship with Radha Damodar that Damodar would say, "Come, listen to me play my flute." И у него были такие сокровенные отношения с Радой Дамодарой, что Дамодара приходил к нему и говорил: «Приходи, поиграешь у меня на флейте». Come watch me, I'm eating your offering. И затем он его звал и говорил: «Иди сюда, посмотри, я тут кушаю, что ты мне предложил». So he was doing the real thing, the real deity worship. He was having a full exchange, loving exchange with Radha Damodar. И он наилучшим образом поклонялся Раде Дамодаре, и поэтому у него был настоящий любовный обмен с ним.
But then the next thing that happened, of course, there's many things in between, but that had the most incredible impact on him И также произошло то, что очень сильно впоследствии повлияло на него. was the departure of his beloved uncles one after another, Srila Sanatana Goswami and then Srila Rupa Goswami. Это тот момент, когда один за одним уходили его дорогой любимые дяди. Сначала Санатана Госвами, затем за ним ушел и Рупа Госвами. So that we can't even talk about. I mean, the devastation. И уровень страданий и горя, который он испытал, об этом даже сложно говорить. That with his own hand, Sri Jiva Goswami put both of them into samadhi. И своими собственными руками Джива Госвами поместил их тела, любимых дядей, в самадхи. What that experience was for him. Это был очень глубокий опыт для него. I always wondered about, I think Maharaj solved this question in my mind, why Rupa Goswami, his samadhi is at Radha Damodar when his deity is Radha Govinda. And usually the acharya is where their temple is. И у многих возникает такой вопрос, почему, если божества Рупа Госвами Рада Говинда находятся в другом месте, почему его самадхи находится в храме Радха Дамодара? I'm pretty sure Maharaj explained in one of his extraordinary classes that the Govindaji Mandir was under construction. In other words, it was a construction site there at that time. И наверняка Гурудев об этом уже говорил, но в тот момент, когда это произошло, храм Говиндаджи только строился, там была стройка. So putting Srila Rupa Goswami in Samadhi at Radha Damodar was a practical move. И это было такое практичное действие, когда самадхи Рупа Госвами расположили в храме Радха Дамодара. But then what happened after that? Rupa and Sanatan, they're like the heart. They started everything. There was nothing. They came there and they started everything, and now they're gone. И что же дальше? Потому что Рупа и Санатана Госвами, они были подобно сердцу Враджа, они все начали, все происходило, а когда они ушли, что же будет дальше? So everything that was started fell on Sri Jiva Goswami's shoulders. И все, что они начали, вдруг опустилось на плечи, эта ответственность перешла к Джива Госвами. And even though there were many other, very senior devotees there, he became the undisputed leader. No one disputed that Sri Jiva is the acharya now. И несмотря на то, что вокруг были и старшие преданные, старше его, но не было никаких разногласий по поводу того, что теперь Джива Госвами является ачарьей. And he would do everything that was required. He was a deeply loyal and committed person. И он делал все, что необходимо, потому что он был очень верным и очень самоотверженным для этой миссии. We know that he was like an amazing scholar. И мы все знаем, что он был просто величайшим ученым. But he was actually extremely talented in so many areas and extremely versatile person. И он был также очень талантливым, и он знал огромное количество стихов. That he wasn't just a scholar. Он не был просто ученым. He was a manager, a teacher, a visionary. Он был и управленцем, и учителем, и тем, кто задает курс. He dealt with political issues, construction. Он занимался какими-то политическими вопросами, заведовал стройкой. He was a pujari, he was a songwriter, a musician. Он писал песни, был музыкантом и пуджари одновременно. He was an excavator of holy sites. И также он раскапывал новые святые места. And he made Radha Damodar the hub of all the activities going on in Vrindavan. И Рада Дамодар стал тем центром, тем портом для всех духовных действий, которые происходили на территории Враджа. So as a manager, everybody, he had to take care of all the devotees that were coming to Vrindavan. И будучи менеджером, он также должен был позаботиться о всех тех преданных, которые приезжают во Вриндаван. He took care of the pilgrims, И он заботился о паломниках, his students. о учениках. He had to manage all those manuscripts that were left by his
by Rup Sanatan. He had to take care of all these manuscripts. А также он заведовал всеми писаниями, которые остались после того, как ушел Рупа и Санат Нагосвами. He had to create a library, the first library ever in Vrindavan. Он должен был создать первую библиотеку, которая впервые была во Вриндаване. And he had to send people out to collect like research books and manuscripts in order to do his work. He had to have people going out. И также он занимался исследовательской работой, поэтому он отправлял каких-то людей для того, чтобы они собирали информацию для определенных книг. He had to have scores of people copying. I think they're called likia, copiers. И также была группа преданных, которые занимались тем, что копировали священное писание. And then there's a nice class Maharaj gave where he explains what had to be done just to make the palm leaves, the pens, the ink. So much had to be done just to do the writing. И Шрила Гурудев замечательным образом в одной из лекций рассказывает, что необходимо было сделать для того, чтобы просто сделать пальмовый листок, где-то добыть эти чернила, чтобы они писали, перо, что это было все достаточно сложно. And he was overseeing all this construction that was going on. There's Madan Mohan, there's Govindaji, Radha Damodar. All these things were happening. Roads were being built. Vrindavan was being built, and he was responsible. И в тот момент он также был ответственен за строительство всего Вриндавана, потому что это тот момент, когда строились храмы Маднамахан, Говиндаджи, восстанавливались все дороги, все шло полным ходом. He had to do all the legal battles. И также он должен был правовой аспект этого дела, тоже он им занимался. Anything that has to do with land in Vrindavan is always a battle. И все, что касается земли во Вриндаване, это и раньше, и сейчас это огромное сражение. And he's the one who bought up the all Sevakunj, he bought the all Radhakund, he planned and helped to execute the development of all Radhakund. И он именно тот, кто выкупил всю землю в районе Севакунджа, а также выкупил землю в районе Радакунды и помог ее построить. He was aware it's a very chaotic time, in the government with Muslims and, the whole thing that he had to secure. He had the foresight that I have to secure all these assets. I have to keep it all going. I have to make sure that the deities are going to be taken care of in the future and that the land will be kept protected. И он понимал, в какое хаотичное время он живет, что во главе есть мусульмане, и он прекрасно понимал, что необходимо позаботиться о всех храмах, о всех божествах и сделать все таким образом, чтобы они не попали под удар. So he did the dirty work too, He had to do all these legal things. There's all in the Vrindavan Research Institute many deeds and farmans, showing like when he bought this and when he bought that. I think he bought all of Sevakunj for about 50 rupees or something. И он должен был делать всю грязную работу, что касается любой юриспруденции, все эти сделки, которые они оформляли. И в институте во Вриндаванском есть даже все эти бумаги, да, то есть в какой момент, какую землю он купил. По-моему, там написано, что за 50 рупий он приобрел весь Севакунж. So again, it's another important point for us that how to manage and stay transcendental. He did that. Это еще один прекрасный такой пример, каким образом оставаться трансцендентным и одновременно с этим управлять тем, что происходит вокруг. And he had to make a lot of political alliances. И, конечно же, он должен был вступать в различные политические альянсы. In Agra, he met with Akbar. И в Агре он встретился с Акбаром. He made alliances with the Rajput kings. А также он вступал в соглашение, в so that знакомство eventually they would protect the deities с раджпутами, потому что он хотел, чтобы в будущем они защищали and божества help for building the temples. и чтобы они помогли построить храмы. And then he also understood that if I don't train the next generation properly, then everything will fall apart. So then he opened a school. And that's where Narottam, Srinivas, and Shamananda got their training from him. И да, также он прекрасно понимал, что если он не подготовит будущее поколение, то все вскоре развалится, поэтому он сразу же открыл школу, и там как раз обучались Шимананда, Шринивас и Наротам. And he also acted as a bridge between the Bengalis and Bengal. And, they didn't know what was going on in Vrindavan. There was a big divide.
And so Sri Jiva would write, he would have letters back and forth with Janavamata, what to do, how to develop, this is what we're doing now, these communications, unifying. He was always unifying. И на тот момент было такое очень огромное разделение между Бенгалией и тем, что происходило во Вриндаване. Поэтому он пытался все это объединить. Он постоянно находился в переписке с Джахнави Деви, рассказывая, каким образом, что они делают, спрашивал, что еще нужно сделать. Постоянно оставался на связи для того, чтобы объединить. Doing all these things and at the same time, mega sadhana and puja. И представьте, он занимался вот всем этим, и одновременно его садхана и пуджа оставались на высочайшем уровне. And I mean, I just brought all of that up so that you could understand the amazing diversity of work that he did to, and the foresight that he had to know what had to be done to establish the Sampradaya of Mahaprabhu. И я хотела это все рассказать для того, чтобы вы поняли, что ему приходилось делать для того, чтобы стать основоположником сампрадая Махапрабху. Сколько работы, сколько личного примера и садханы. And then I haven't even mentioned yet his biggest contribution, which is his writing. И я еще даже не сказала о его основном вкладе, который он привнес. Это его священное писание. Supposedly he wrote an astonishing 400,000 verses. И он написал 400 тысяч стихов высочайшего уровня. Just to give you a sense of what that is, Srimad Bhagavatam is 18,000 verses. И Шримад Бхагаватам — это 18 тысяч стихов. And the Mahabharata, which is considered the longest work in the world, И Махабхарата, которая считается самой крупной работой в мире, is 100,000 verses. это сотня тысяч стихов. So Jiva Goswami wrote 400,000 verses in between all that other stuff. А Джива Госвами написал, просто подумайте, 400 тысяч стихов, и одновременно с этим делал все то, что он делал. And then with his writing, even his writing, usually people that write, they kind of have one style. They have a certain way that they write. И знаете, когда люди что-то пишут, обычно они все это делают в одном стиле. Есть такой узнаваемый почерк автора. Not Jiva Goswami. Но это не касается Джива Госвами. He had this wide range of writing. У него был очень широкий спектр того, как он мог писать. He wrote narrations. Он писал рассказы. Like probably you're all familiar with Gopal Champu, which is a big, thick, fat book. И, наверное, вы все читали Гопал Чампу. Это такая очень толстое произведение. And it's actually a genre. It's a kind of writing, a champu. Это такой жанр, как пьеса. Это чампу. And he kind of developed it and even wrote a manual on how to do it. И он это развил и даже написал, как вот постановку такую сделать. It's a mix of prose and poetry Это такой смесь поэзии и прозы. to tell a story. Это таким образом рассказывается It's like a история. whole science how to do it. Это целая наука, как так писать. And then he wrote commentaries, А затем он писал комментарии. the whole Bhagavatam, Grama Sandarbha. И он написал комментарий ко всему Бхагаватам. And he wrote grammatical works that are still used today. And anyone that studies Sanskrit, they're familiar with his Harinam Amritvakarna, I think. Харинам Амрита Карана — это писание, его книга по грамматике. И те, кто изучает сейчас санскрит, они также учатся по его книгам. And in Sanskrit, there's like thousands of rules. А в санскрите есть просто тысячи правил. And generally, people just have to memorize them. И, как правило, люди вынуждены просто It's a запоминать long их. process. Это очень долгий And so he процесс. saw that's really boring, so I'll make it so that everything that you learn, every rule has a Krishna pastime or name in it. And that way you can remember it and you can be Krishna conscious. И он подумал, что это очень скучное занятие, все правила запоминать, поэтому он подумал, что будет здорово, если на каждое правило будет какая-то, в нем будет связь с Кришной и будет какая-то лила про Кришну. Таким образом вы будете запоминать и правила, это будет связано и с Кришной, и вы будете медитировать на лилу. And he also did editing and proofreading for the books of the other acharyas. А также он делал редактирование и вычитывал литературу других Госвами, исправлял.
Well, he's most famous for his philosophical works, И, конечно же, он более всего известен своими философскими работами, for which he received the title Siddhanta Acharya, благодаря чему он получил свой титул Сиддханта Ачарья. the protector of the Sampradaya. Это тот, кто защищает сампрадаю. Because he was the first to put the movement, Mahaprabhu's movement at that time, it was just baby steps. It wasn't formed. It wasn't like how we think of it now. It hadn't become manifested. И движение Махапрабху до его прихода это было лишь начало. Это движение сделало лишь свои первые шаги. Оно не было развито и оформлено в том виде, в котором мы знаем его сейчас. And he put the whole movement on a solid philosophical ground, in a scholarly and a systematic and an irrefutable way that had never been done before. Он оформил это философское течение, предоставив ему очень грамотную основу, которую невозможно было сместить. Это было все четко, понятно и по правилам. And he dedicated his life to codifying Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy for mankind. И он посвятил всю свою жизнь для того, чтобы объяснить философию Шри Чайтаньи Махапрабху и ее авторитетность для всех нас. And he made like this profound synthesis of all the four sampradayas, along with the Vaishnava and Vedanta traditions, and combined the head and the heart in a very unique way. И он тщательно изучил все 4 сампрадаи, таким образом объединив и сердце, и голову в едино. То есть все приняло свою истинную форму. We have to stop soon, right? 6 hours. People tired, rambling on. But we do have to say something about what is considered to be the most important work is the Sandarbha, or the 6 Sandarbhas. А также он знаменит своим работой Сат Сандарпа. Это известное его произведение. So Sandarbha is also a kind of genre, a specific way of writing, and it means like taking threads together and weaving them into a beautiful pattern. И Сандарпа — это тоже пьеса. Она великолепным образом соединяет определенные течения, которые это превращается в очень красивый узор. And the way it's done with the Sandarbha is that you start to systematically present higher concepts, higher and higher, step by step, one by one, above each other. И Сандарпа — это то произведение, которое начинает постепенно объяснять философские концепции, начиная с начала и постепенно доходя до высших. And for us, it is very, at least I'll speak for myself, very, very difficult to grasp the depth of the work that he's done in these Satsandarbhas. И для меня, и для нас, как и для меня, могу сказать за себя, это очень сложное произведение для того, чтобы понять истинный смысл той философии, которая там скрыта. I mean, it's sort of like somebody that's in preschool trying to understand what a PhD thesis is. И я чувствую себя, как будто я в начальной школе нахожусь и стараюсь понять, что там в докторской написано. Just to give an example, Radhika Raman, who's a academic devotee, very wonderful devotee, he did his whole PhD thesis on, I think it's like 3 verses of just Tattva Sandarbha. Just one of the Sandarbhas, 3 verses, an entire PhD. So this stuff is like so beyond what somebody like me can understand. И просто представьте, есть такой один преданный, Радха Раман Прабhu, он замечательным образом написал целую докторскую работу, основанную на всего 3 стихах из одной сандарпы. Вот просто представьте уровень и масштаб этой работы. But one thing that we should understand is that one of the main things that Sri Jiva is doing in this work is that there's a main criticism that was there at the time, and it continues to today, is that bhakti is just emotional.
И есть критика, которая обращена в сторону вайшнавской сампрадаи по поводу того, что бхакти — это не философия, это только эмоции. И именно с этим и сражался Джива Госвами. It's not philosophical. It's just, emotional thing. Есть такое обвинение, что никакой философии у вас нет, это все эмоции. And you can read about that with Mahaprabhu when he was in Benares and when he met Prakashananda Saraswati. And this is the first thing they said, like, we really appreciate you, but why are you just, dancing with all these emotional people? Why aren't you studying Vedanta? И это знаменитая ситуация, когда Махапрабху был в Бенарисе, и пандиты из Бенариса подошли и сказали, что мы к вам очень хорошо относимся, но почему вы пляжете с этими эмоциональными людьми? Почему бы вам не сесть и не изучать Веданту? So Sri Jiva Goswami his task was to change this opinion, to change this view. И ответственностью Джива Госвами было изменить это видение нашей сампрадаи. And it is like a crucially important role for all generations to come, that he did that in a comprehensive way. И, конечно же, он наилучшим образом справился с этой задачей на благо всех последующих поколений. And apparently, he did it in a very unique way. И он сделал это совершенно уникальным образом. And that how he starts off his Sandarbhas is he starts off from like a generic place of faith. И как он начинает рассказ о сандарбах? В сандарбах он начинает просто с основы, с самого начального уровня веры. The audience for the Sandarbhas is not like us. И, конечно же, те, кто будет читать сандарбы, это вот не мы с вами, не такие, как мы. He was writing for highly intelligent, knowledgeable people of the time. Those kind of people don't even really exist anymore. И он на тот момент писал для высочайших интеллектуалов того времени, которых на данный момент даже найти невозможно. So he starts off with what he knows is a generic place of faith that kind of audience would accept at that time. И он начал с основополагающего описания веры. Эта основа веры была описана именно для того уровня людей. That those people, they would have accepted the Vedas and the Upanishads and some of the Puranas. И на тот момент они уже принимали Веды, Упанишады, Пураны, они их знали. All those people, they would have accepted like the Devas and Vishnu. И, конечно же, они принимали Вишну и Девов, But not Lord Chaitanya, но не Господа Чайтанью. or that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Но также они не принимали, что or Кришна, that Srimad Bhagavatam is the cream of the Vedas. Верховная Личность Бога, а Шримад Бхагаватам является сливками священных писаний. So he starts from where they're at and he builds up until they can accept these important points. И он начинает с той базы, которая у них была, и постепенно развивает ее до того момента, пока они могут это принимать. It's important as preachers, I hope many of us are И hoping это to be, важно для всех нас, если вы планируете быть проповедниками, либо уже проповедуете. it's a strategy, it's one strategy that Jiva Goswami used. Start from what people accept and then move them up slowly. Это та стратегия, которой придерживался Джива Госвами. Начинать с того, что люди принимают, в чем они с вами согласны, и постепенно приводить их туда, куда вы планируете. So that's a Sandarbhas that he builds up and he provides proof of the supremacy of Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy. И таково построение сандарпа. Он начинает с того, во что они верят, и затем постепенно приводит их к тому, что Шри Чайтанья Махапрабху является верховной личностью. And he quotes very liberally, like from all over the philosophical map. И он свободным образом использует цитаты из различных философских течений. So what he learned in Benares, he's using here. И все, что он выучил в Бенарисе, он использует в своей работе. He quotes from Ramanuja and Madhva and even Shankar. И он дает цитаты из всех вот этих вот писаний Шанкары, Рамануджи. And what he was doing at first sight, maybe you don't understand, but it's like building the foundation of a building. You never see the foundation, but if you don't have it, you don't have a building.
И, возможно, мы не до конца понимаем, что же на самом деле, как важно было то, что он сделал. Но он организовал фундамент того здания, на котором все держится. Порой фундамент не виден, но если его нет, то здание никакое красивое не устоит. So he laid that solid foundation. И он стал основоположником нашей философии, It этого is фундамента. beneath our feet. Maybe we didn't know it was there. И It's это there. под нашими стопами. Возможно, мы не знаем даже, что это есть, но это все есть благодаря нему. And so ISKCON's built on top of that. И весь Искон выстроен уже на этом фундаменте. But without that foundation, we've got nothing. We couldn't do that. И без этой основы у нас бы точно ничего не получилось. So Sri Jiva Goswami, his writings, they're not just scholarly. И писания Шри Джива Госвами — это не просто научные какие-то изыскания, But they have a special potency to lift the consciousness to another realm. но они обладают определенным могуществом поднимать наше создание в другую реальность. He is just an amazing communicator. Он просто удивительно может доносить какие-то вещи. And apparently, he had the ability to to create a verse in his mind И у него была такая удивительная способность создавать эти стихи в своем уме, and just write it down записывать их, without changing. даже ничего не меняя. Like no spell check, no eraser, no nothing. И ничего там не надо было менять, исправлять, перечитывать. Like these are very complex, very, there's lots of rules of how you write these Sanskrit verses, and he would just compose them in his mind and write them down. I mean, like as soon as I start a letter, I'm like already crossing things out. And it's not even important stuff. И в санскрите очень тяжело писать эти стихи, потому что есть определенные правила, определенно то, что вы не можете делать. Но представьте, он сам в своем уме создавал этот стих, идеальным образом записывал так, что не надо было ничего исправлять. Порой мы, когда даже заглавие обращения в письме пишем, что-то неважное, мы уже все это перечеркиваем и изменяем. And like each verse is like a priceless gem, like with a perfect meter and a rhyme and a poetry and meaning. И каждая из этих стихов просто идеальная поэзия в определенном идеальном ритме, и все по строфам. I mean, to really appreciate, we'd have to know Sanskrit and all the different philosophies, but still we can try and appreciate. И для того, чтобы поистине вкусить то величие, в котором было написаны эти произведения, нам необходимо, по крайней мере, знать санскрит и знать философию. Apparently, there are contemporary Sanskritists Но есть современные санскритологи, who call him the greatest scholar of all time. которые называют его величайшим ученым всех времен. Now, unfortunately, that's not a mainstream understanding in the academic world. И, к сожалению, в академических кругах не все так думают. In the Hindu textbooks nowadays, И в современных учебниках по хинди, например, they still put Lord Chaitanya in the section of about saints. и они очень часто Господа читания располагают в разделе великих святых, Not philosophers. и даже не философов. And they really got it wrong. They think Lord Chaitanya had epilepsy in his elder days. И они совсем запутались, современные идеологи, и говорят, что у Господа читания даже эпилепсия была в последние годы жизни. So now, actually, in the last, 10, 20 years, there's been a lot done by many devotee scholars that are really pushing things forward in a wonderful way. И в течение 10-20 последних лет очень многие вайшнавские философы внесли свой вклад, и все продолжает развиваться. But, the problem is that the, European and American colonizers and Christians have had a stranglehold on history and philosophy for hundreds of years. Но, к сожалению, американские колонизаторы, а также английское общество, они определенным образом уже влияли на всю эту историю на протяжении 100-200 лет, то есть они ее меняли. They have consciously suppressed and intentionally suppressed the true history and wealth in India.
И они очень осознанно, это была их цель для того, чтобы подавить истинную традицию и истинную культуру и историю Великой Индии со всем ее богатством. I mean, the wealth of knowledge, not the money. И знание, все то богатство, которым владела Индия, это знание прежде всего, а не какие-то деньги. But undoubtedly, a paradigm shift is on the way. И, конечно же, нет никаких сомнений, что впереди будут великие изменения. It seems soon И мне кажется, это будет скоро, that world views are about to change radically. что мировоззрение в скором будущем радикальным образом изменится. If you study history, you know that there are times in history when some bit of knowledge came forward and just changed everything, and that will happen. И наверняка вы знаете, если вы занимаетесь историей, что случаются те промежутки в истории, те времена, когда истинное знание прорывается наружу и меняет ход времени. And eventually, people will appreciate the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Jiva Goswami and Srila Prabhupada. И наступит то время, когда все люди на этой земле смогут по достоинству оценить личность Шри Чайтаньи Махапрабху, Госвами и Шрилы Прабхупады. But we have to do the work. Но нам необходимо будет потрудиться. And we have to be prepared and equipped, to do what needs to be done, just like Sri Jiva Goswami knew he had a big mission, and so he got what he needed in order to do it. So we also have to. И мы должны подготовиться, мы должны быть квалифицированы для того, чтобы это сделать, подобно тому, как Джива Госвами, зная о своей миссии, готовился и учился. Because Lord Chaitanya's mission, it's just starting. Потому что миссия Господа Чайтаньи, она только начинается. Srila Prabhupada's vision was very, very big. И видение Шрилы Прабхупады, оно было очень-очень масштабным. He wanted to change the world views throughout the entire world. Он хотел, чтобы все видение этого мира полностью изменилось. So we can't just kind of settle into a peaceful Hare Krishna life. We got work to do. Поэтому мы не можем погрузиться в такую спокойную, мирную жизнь и бормотать Харе Кришна. Нам нужно трудиться. So somehow everybody can do something to help push that forward, the mission of Mahaprabhu. Каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы миссия Махапрабху развивалась. I mean, that's what our life is about. И об этом и есть наша жизнь, смысл. And Sri Jiva Goswami gave us all the tools that we require. И Шрила Джива Госвами дал нам все те инструменты, которые нам могут понадобиться. So I hope if you take away anything from this class, that at least you will understand more about Jiva Goswami, like what incredible things he did for us. И если вы хоть что-то запомните с этой лекции, я хотела бы, чтобы вы помнили о том, какой уникальный вклад внес в историю нашу Джива Госвами. All glories to Jiva Goswami. Hare Krishna. For those of you who don't speak Russian, you should know that was also a stellar translation. Am I correct? It's a really good translation. Шрила Гурудева говорит, что была прекрасная лекция, правда? И я старалась... Очень хороший перевод. So this concludes our program today, actually. Это завершает нашу парикраму I'd сегодня. like to give you some time to express your heart's desires to all these Kalpavriksha trees, which their arms are still open here. They're still waiting. They're welcoming you to come and embrace all of them.
И я хотела бы, чтобы вы провели это время, погрузившись в свои медитации, подошли к этим деревьям калпаврикши, которые все еще стоят с распахнувшимися объятиями, готовы выслушать вас. They vary in age. Some of the older, more wiser trees are in the back here. You can see there's some very old trees there. They're really, really merciful. И они очень разные, есть молодые, есть постарше. Вот если вы посмотрите вдаль, там есть очень мудрые древние деревья. And there's a tree over in that corner. He's also very, very old. And this one's just screaming, please come embrace me. I have so much mercy for you. И вот там вот справа есть очень старинное дерево, которое ждет вас, а вот здесь вот оно просто кричит уже, что жду, жду, жду ваших молитв. This is not fairy tale. This is absolute truth. И это все не сказка, это абсолютная истина. It's there in Brahma Samhita. И об этом все написано в Брахма Самхите. Chintamani Pakarasadamasil Kopraviksha Lakshar Vitesha Shudabir Abhipalayantam Lakshmi Sahasrasam Brahmasevanam Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Lord Brahma was talking about these trees at the beginning of creation. И Господь Брахма, Он как раз говорит об этих деревьях в момент создания мира. If you don't know what to pray for, you can just be honest where you're at in Krishna consciousness and repeat Shikshasa compare. I have no desire for wealth or undue association with the opposite sex. I don't want to become famous. Please just give me your mercy, Krishna. И если вы не знаете, о чем молиться, вы можете очень искренне подойти к дереву и рассказать о том, где вы находитесь, а также вспомнить стихи из Шикшаштаки и молиться так, как там написано. Or if we say in English, you can just go for broke. You can say, look, I'm just a humble devotee, but I want to love you within this lifetime, Krishna, so I can go back home, back to the spiritual world. И также вы можете очень по-простому обратиться и сказать, что вот я простой преданный, я хотел бы обрести любовь к Кришне, и пусть произойдет то, что должно для этого. But I think a very nice opening prayer could be that, you can pray that your heart can become purified so you can become a valuable instrument in the hands of your spiritual master and Srila Prabhupada by spreading the Sankirtan movement all over the world, which was the desire of the six Goswamis, especially Srila Jiva Goswami. Но вначале вы можете обратиться с очень простой молитвой, что, пожалуйста, пусть мое сердце будет очищено, и я стану достойным инструментом в руках моего Гурудева для того, чтобы быть вкладом в эту миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что именно этого он и хотел. Okay, so run to these trees, and then maybe in about 20 minutes we'll go to the buses, we'll go back, there'll be prasada, and whatever you want to do in the afternoon, take rest early, because tomorrow is Kambi. И у вас сейчас будет 20 минут, поэтому вы можете обратиться к деревьям. После этого мы поедем на автобусе, у нас будет просад. И, пожалуйста, сегодня, чем бы вы ни занимались, спать идите пораньше, потому что завтра мы едем в уникальное место. So prasadam, rest. И просад, отдых, Madhava's kirtan. киртан And Мадавы. I just mentioned, so I'm reeling up to it. I'm getting excited. Prasadam, take a little rest. Madhava's kirtan, and then you're going to hear more about the acharyas from Charatma Prabhu at the Yoga Shala. И расписание такое: просад у нас, затем отдых, потом киртан Мадавы Прабху, а потом мы все идем в йога-шалу и дальше слушаем продолжение о жизни ачарьев от Чатуратма Прабху. If you don't know who Charatma is, just look for this very beautifully bearded face. И если кто еще не знает, как выглядит Чатуратма Прабху, But take rest early. We have a lot of parikramas to go, almost 2.5 weeks of parikramas to go, and some more amazing places. и, пожалуйста, сегодня пораньше отдохните, потому что впереди у нас еще 2,5 недели замечательных парикрам. Tomorrow is Kambi. И завтра у нас камби. Who wants to embrace the pillar that Lord Balaram placed there to differentiate? А кто мечтает обнять колонну, которую установил сам Господь Баларама? I don't think we need a translator anymore. Everybody, they react. Huh? All right, everyone knows English. Okay, so tree hugging for 20 minutes and then back on the bus. Ну все, у нас 20 минут обнимать деревья, а потом в автобусы. We leave at 6 o'clock tomorrow morning. Завтра в 6 утра. Mother Sitala Thakurani ki. Shri Jiva Goswami Prabhupada ki. The six Goswamis in Vrindavan ki. Shri Rupa Goswami Kadamba ki. Kadamba Khandi ki.
this beautiful forest of Kadamba trees ki. Hug them, hug them, hug them ki. Jai Jai Sri Radhe. Shine.